Detection y tratamiento del reflujo silencioso. Exclamation point ahora pudes aliviar fácil y rapidamente la tos intensa y la acidez estomacal. Valentín Duquesne. Information básica reflujo silencioso. El reflujo silencioso, también conocido como reflujo laringofaringea, LPR, es una forma de reflujo en el que el ácido del estómago y las enzimas digestivas suben al esófago y la garganta y las vías respiratorias sin causar los síntomas típicos de la acidez estomacal, a diferencia del reflujo ácido clásico, que generalmente se caracteriza por una sensación de ardor en el pecho o la parte superior del abdomen. El reflujo silencioso a menudo no causa ningún signo evidente en el tracto digestivo. Los síntomas, en cambio, se presentan en la garganta y el tracto respiratorio, como por ejemplo, tos crónica, ronquera, dolor de garganta o sensación de un nudo en la garganta. El reflujo silencioso puede ser particularmente insidioso porque a menudo pasa desapercibido durante mucho tiempo, debido a que los síntomas son más sutiles y a menudo difíciles de identificar. La enfermedad a menudo no está asociada directamente con el sistema digestivo. Los pacientes a menudo sufren de tos, problemas de voz o dolores de garganta recurrentes y a menudo no saben que están relacionados con el reflujo. Otro problema es que, a diferencia del reflujo clásico, el reflujo silencioso a menudo ocurre sin dolor claro o acidez estomacal evidente, lo que dificulta el diagnóstico. Las diferencias entre el reflujo silencioso y el reflujo clásico. La principal diferencia entre el reflujo silencioso, RLS, y el reflujo clásico reflujo gastroesofágico, radica en los síntomas y las zonas afectadas. Síntomas. Reflujo clásico Los síntomas típicos incluyen acidez de estómago, una sensación de ardor detrás del esternón, sabor amargo en la boca, eructos de ácido estomacal, hinchazón y dolor de estómago. Los síntomas suelen ser más graves después de comer o al acostarse y afectan principalmente el esófago y el estómago. Reflujo silencioso. RLS. En este caso, a menudo faltan los síntomas clásicos, como la acidez de estómago. En cambio, aparecen molestias en la garganta, la laringe y las vías respiratorias. Los síntomas comunes incluyen tos crónica, ronquera, necesidad de aclarar la garganta, un nudo en la garganta, dolor de garganta crónico y dificultad para respirar. En casos graves también puede aparecer inflamación de las cuerdas vocales o dificultad para tragar. Los síntomas a menudo aparecen independientemente de la ingesta de alimentos y también pueden empeorar durante el sueño. Zonas afectadas. En el reflujo clásico, el reflujo suele limitarse al esófago, lo que provoca los síntomas típicos de acidez estomacal. LPR. En el reflujo silencioso, el ácido del estómago sube hasta la laringe, la garganta y, a veces, incluso al tracto respiratorio. Esto puede irritar las membranas mucosas de la zona de la garganta, provocando los síntomas descritos anteriormente. A veces, el ácido del estómago incluso llega a los senos paranasales o a los pulmones, lo que puede provocar otros problemas, como sinusitis o problemas respiratorios. Sensación de dolor.
La acidez de estómago y el dolor en el esófago son síntomas típicos que a menudo pueden localizarse fácilmente. El reflujo silencioso a menudo no causa dolor directo en el área del estómago o del pecho. En cambio, los síntomas como sensación de presión o irritación en la garganta, tos crónica o dificultades respiratorias son el foco principal. Diagnóstico. El reflujo clásico a menudo se diagnostica mediante endoscopia. Mediciones de pH o síntomas típicos como acidez estomacal. El diagnóstico de reflujo silencioso a menudo requiere pruebas especiales porque los síntomas son menos claros. Puede ser necesaria una laringoscopia, examen de la laringe, o una medición del pH en el área de la garganta para determinar el reflujo en el tracto respiratorio superior. El reflujo silencioso a menudo pasa desapercibido durante mucho tiempo porque faltan los síntomas típicos y es más probable que se perciba como un problema respiratorio o de voz. Esto a menudo da lugar a que los afectados reciban un tratamiento incorrecto durante mucho tiempo antes de que se identifique la causa real. Sin embargo, el diagnóstico temprano y los cambios de tácticas específicas pueden ser cruciales para aliviar los síntomas y prevenir daños a largo plazo. Identifica y evita las causas y los factores de riesgo del reflujo silencioso. El reflujo silencioso, también conocido como reflujo laringofaringeo, LPR, ocurre cuando el esfínter esofágico superior o inferior, esfínter esofágico, no funciona correctamente. Estos músculos normalmente sirven para evitar que el contenido del estómago suba al esófago. Sin embargo, en el reflujo silencioso, estos esfínteres no funcionan correctamente, lo que provoca que el ácido del estómago, las enzimas digestivas y, a veces, incluso partículas de alimentos regresen a la garganta y las vías respiratorias. Causas comunes. Debilidad del esfínter esofágico inferior o superior. El músculo esofágico inferior, y el músculo esofágico superior se regulan el flujo de alimentos y ácido estomacal. Si uno de estos músculos se debilita o funciona incorrectamente, el ácido del estómago puede subir al esófago. En el reflujo silencioso, el ácido del estómago puede llegar a la garganta y al tracto respiratorio. Sobrecarga estomacal. Sobrecargar el estómago. Por ejemplo, mediante comidas copiosas o ingerir alimentos con frecuencia, aumenta la presión en el estómago. Esta presión puede provocar que el músculo esofágico inferior se abra, lo que promueve el reflujo del ácido estomacal. Hernia hiatal. Hernia diafragmática. Esta anomalía anatómica ocurre cuando parte del estómago se desliza a través del diafragma hacia el pecho. Esto puede aumentar la presión sobre el esfínter inferior y provoca reflujo. Obesidad. La obesidad aumenta la presión en la zona abdominal, lo que puede dañar el esfínter esofágico y aumentar así el riesgo de reflujo silencioso. Embarazo. Durante el embarazo, el estómago se comprime por el crecimiento del bebé, lo que también aumenta la presión en la cavidad abdominal y puede debilitar el esfínter. Estrés y tensión. El estrés crónico puede afectar negativamente al tracto digestivo y aumenta la acidez en el estómago.
Els tres tambien pud conducir a hábitos alimentarios poco saludables o al consumo excesivo de alimentos que favorecen el reflujo. Medicamentos. Ciertos medicamentos, como los bloqueadores de los canales de calcio, los analgésicos o los antidepresivos, pueden aumentar la presión en el estómago o debilitar el esfínter esofágico inferior. Malos hábitos alimenticios, como comidas copiosas, especialmente por la noche, o como con prisa puede contribuir al reflujo. Además, los alimentos ácidos, grasas y altamente procesados a menudo conducen a una sobreproducción de ácido estomacal. ¿Cómo se relacionan los síntomas del reflujo silencioso con la dieta? La dieta juega un papel crucial en el desarrollo y agravamiento del reflujo silencioso. Ciertos alimentos y hábitos alimentarios pueden aumentar la producción de ácido estomacal, aumentar la presión en el estómago o debilitar el esfínter esofágico. Por el contrario, una dieta sana y equilibrada y evitar los alimentos que generan acidez pueden aliviar los síntomas y producir una mejora a largo plazo. Alimentos que empeoran el reflujo silencioso. Alimentos ácidos. Las frutas cítricas, como naranjas, limones, los tomates y los productos a base de tomate, ketchup, salsa de tomate, aumentan la producción de ácido en el estómago y pueden irritar las membranas mucosas de la garganta y la laringe. Alimentos grasos y fritos. La grasa ralentiza el vaciado gástrico y aumenta la presión en el estómago, lo que puede incrementar el reflujo. Entre ellas se incluyen alimentos como patatas fritas, comida rápida y platos fritos, bebidas con cafeína, el café, el té negro y la cola contienen cafeína, que puede debilitar el músculo esofágico inferior y promover así el reflujo del ácido estomacal. Alcohol. El alcohol relaja el músculo esofágico inferior y aumenta la producción de ácido estomacal. El vino y la cerveza, que tienen un alto contenido de acidez, son especialmente nocivos. Especias picantes. Los alimentos con alto contenido en especias como el chile o la pimienta pueden irritar las membranas mucosas y empeorar síntomas como dolor de garganta, ronquera y tos. Chocolate. El chocolate contiene bromina, que debilita el músculo esofágico inferior y promueve así el reflujo del ácido estomacal. Cebolla y ajo. Estos alimentos pueden irritar el estómago y aumentar la producción de ácido, lo que puede provocar un aumento de los síntomas de reflujo en personas sensibles. Cambios en la dieta que ayudan. Dieta baja en ácido. Evitar alimentos muy ácidos como frutas cítricas. Tomates y café puede reducir la carga ácida en el estómago y así reducir el reflujo. Dieta baja en grasas. Una dieta baja en grasas reduce la presión sobre el estómago y promueve una digestión más rápida. Los alimentos recomendados incluyen carne magra, pescado, aves, cereales integrales y verduras. Más alimentos ricos en fibra. La fibra mejora la digestión y favorece el vaciado del estómago. Estos incluyen frutas, excluidas las frutas cítricas, verduras, avena y productos integrales. Comidas pequeñas y frecuentes. En lugar de comer tres comidas grandes, prefiero comidas más pequeñas y frecuentes. Esto evita que el estómago se sobrecargue y reduce la presión sobre el esfínter.
alimentos ricos en agua, los pepinos, calabacines, melones y otros alimentos ricos en agua ayudan a calmar las membranas mucosas y favorecen la digestión. Evite las comidas poco antes de acostarse. Las comidas tardías o los refrigerios poco antes de acostarse promueven el reflujo. Se recomienda no comer nada al menos 2-3 horas antes de acostarse. Infusions. Algunas infusions, como la de manzanilla o la de jengibre, pueden favorecer la digestión y tener un efecto calmante sobre el estómago. Un cambio específico en la dieta puede desempeñar un papel decisivo en el control de los síntomas del reflujo silencioso. Al evitar los alimentos desencadenantes y integrar alimentos beneficiosos para el estómago, se puede reducir significativamente el riesgo de reflujo y los síntomas asociados, como tos, ronquera y dolor de garganta. Capítulo 1. La enfermedad invisible. Comprender el reflujo silencioso. Los síntomas más comunes. Tos, dolor de garganta, dolor pulmonar, el reflujo silencioso, reflujo laringofaringea, LPR, a menudo se presenta con una variedad de síntomas que no siempre están obviamente asociados con el tracto digestivo. A diferencia del reflujo clásico, los síntomas no se producen en la zona del estómago o del pecho, sino que afectan principalmente la garganta, las vías respiratorias y los pulmones. Los síntomas más comunes incluyen tos crónica. Una tos seca y persistente es uno de los signos más comunes del reflujo silencioso. Esta tos a menudo ocurre sin una causa obvia, como un resfriado o una enfermedad respiratoria. Puede volverse más intenso, especialmente durante la noche o temprano en la mañana, ya que el ácido estomacal en aumento puede ingresar a la garganta y las vías respiratorias sin obstáculos mientras usted duerme. La tos es causada por una irritación de las membranas mucosas de la garganta y la laringe, que es desencadenada por el ácido del estómago. Dolor de garganta. Otro síntoma común es el dolor de garganta que se presenta repetidamente o es crónico, a diferencia de las causas infecciosas, como un resfriado. Estos dolores de garganta suelen durar un periodo de tiempo más largo sin ninguna infección detectable. El reflujo silencioso provoca inflamación de las membranas mucosas de la zona de la garganta porque el ácido ascendente irrita los tejidos sensibles. Estas inflamaciones pueden provocar dolor, así como una desagradable sensación de rascado o ardor en la garganta, dolor pulmonar y problemas respiratorios. En algunos casos, el reflujo silencioso puede llegar a las vías respiratorias o incluso a los pulmones. Esto puede provocar dificultad para respirar, sibilancias o incluso dolor pulmonar. Los afectados a menudo describen una sensación de presión u opresión en el pecho, similar al asma. Incluso puede provocar episodios recurrentes de bronquitis o neumonía, ya que el ácido del estómago daña las membranas mucosas del tracto respiratorio y causa reacciones inflamatorias. Estos síntomas se agravan especialmente durante la noche o al acostarse, lo que puede perturbar el sueño. Otros síntomas comunes. Ronquera o problemas de voz. El ácido del estómago puede irritar las cuerdas vocales, dando lugar a una voz ronca, agrietada o profunda. Nudo en la garganta.
Muchos pacientes describen la sensación de tener un nudo en la garganta que le dificulta tragar. Tos compulsiva. La tos frecuente. A menudo inconsciente. Es un signo típico de reflujo silencioso, ya que es un intento de eliminar irritantes de la garganta. Dificultad para tragar. La inflamación y la hinchazón en la garganta pueden hacer que tragar sea difícil y doloroso. Sabor amargo en la boca. Aunque la acidez de estómago no siempre está presente. Algunos pacientes refieren un sabor amargo o agrio en la boca, especialmente por la mañana. Como el reflujo silencioso a menudo se diagnostica erróneamente. El reflujo silencioso a menudo se pasa por alto o se diagnostica erróneamente porque los síntomas no corresponden a los signos típicos del reflujo gastroesofágico. Como no hay un dolor de estómago o de pecho evidente, muchos pacientes y médicos sospechan inicialmente otras cosas. Esto a menudo provoca que los afectados sufran síntomas durante un periodo de tiempo más largo antes de que se realice el diagnóstico correcto. Los siguientes factores contribuyen a un diagnóstico erróneo. Confusión con enfermedades respiratorias. Debido a que el reflujo silencioso a menudo provoca tos crónica, dolor de garganta y dificultad para respirar, a menudo se confunde con asma, bronquitis u otras enfermedades respiratorias. A los pacientes que se quejan de dificultad para respirar, sibilancias o dolor pulmonar generalmente se le diagnostica inicialmente afecciones como asma o bronquitis crónica. En muchos casos incluso se tratan con inhaladores o medicamentos broncodilatadores, que sin embargo no mejoran los síntomas. Problemas de oído, nariz y garganta, and dado que los síntomas de reflujo silencioso, como ronquera, carraspea constante o un nudo en la garganta, suelen indicar problemas de oído, nariz y garganta. Muchos pacientes consultan primero a un médico otorrinolaringólogo. A menudo reciben un diagnóstico como laryngitis crónica, problemas de las cuerdas vocales o una infección de las vías respiratorias superiores. La enfermedad por reflujo no siempre se considera porque los síntomas no apuntan inmediatamente al tracto digestivo. Los tratamientos estándar con antibióticos o antiinflamatorios a menudo no tienen efecto porque la verdadera causa permanece sin tratar. Confusión con alergias. Muchos síntomas de reflujo silencioso, como tos persistente, dolor de garganta y ronquera, también pueden indicar alergias. A menudo, a los pacientes se le dice que son alérgicos al polen, al polvo u otros factores ambientales, lo que conduce a un tratamiento incorrecto con antihistamínicos o esteroides. En realidad, estos medicamentos suelen ser ineficaces porque la causa del problema es el aumento del jugo gástrico. Diagnósticos psicosomáticos erróneos. Debido a que los síntomas del reflujo silencioso son difusos y no son fáciles de clasificar, a veces se los descarta como quejas psicosomáticas. A los afectados se le puede diagnosticar un trastorno de ansiedad o depresión, ya que el reflujo silencioso puede provocar un deterioro significativo del bienestar. A menudo no se reconoce la verdadera causa física. Falta de conciencia del reflujo silencioso. Muchas personas, incluidos los médicos, no son suficientemente conscientes del reflujo silencioso y sus síntomas.
El hecho de que no existe una acidez clásica significa que la conexión entre los síntomas y el tracto digestivo no se establece inmediatamente. Esto a menudo conduce a un retraso en el diagnóstico y el tratamiento. Métodos de diagnóstico inadecuados. El diagnóstico del reflujo silencioso requiere pruebas especiales como la laryngoscopia o la prueba de pH faríngea para detectar el reflujo de ácido estomacal hacia el tracto respiratorio superior. Debido a que estas pruebas no se realizan de forma rutinaria cuando no están presentes los síntomas típicos del reflujo, como la acidez estomacal, el reflujo silencioso puede pasar por alto fácilmente. Resumen. El reflujo silencioso a menudo se caracteriza por síntomas como tos crónica, dolor de garganta y dolor pulmonar, que a menudo indican problemas respiratorios o otorrinolaryngológicos. Estos síntomas no específicos a menudo conducen a un diagnóstico erróneo y a un tratamiento tardío. Un mejor conocimiento de los posibles síntomas y un diagnóstico específico son cruciales para iniciar el tratamiento adecuado y prevenir problemas a largo plazo. Como el reflujo silencioso puede causar daños a largo plazo. El reflujo silencioso, reflujo laringofaringea, LPR, a menudo pasa desapercibido porque faltan los síntomas típicos, como la acidez de estómago. Sin embargo, si no se trata durante un largo periodo de tiempo, puede provocar graves problemas de salud. El aumento del ácido estomacal y de las enzimas digestivas no solo irritan las membranas mucosas de la garganta y el tracto respiratorio, sino que también causan inflamación y daño tisular. A continuación se enumeran algunos de los posibles daños a largo plazo. Daños en las cuerdas vocales. La irritación crónica de las cuerdas vocales por el aumento del ácido puede provocar problemas de voz permanentes. Esto se manifiesta en ronquera, voz áspera o incluso pérdida total de las vibraciones de las cuerdas vocales. En casos más graves, pueden formarse nódulos o pólipos en las cuerdas vocales, que requieren tratamiento quirúrgico. Inflamación del esófago, esophagitis. El ácido del estómago que liga al esófago y a la garganta puede provocar inflamación del esófago, incluso si no se nota acidez. Esta inflamación crónica puede provocar úlceras, cicatrices y estrechamiento del esófago, estenosis, lo que dificulta la deglución. Esófago debarat. Otra posible consecuencia a largo plazo del reflujo silencioso es el esófago debarat. En esta enfermedad, el tejido del esófago inferior cambia porque ha sido dañado por los efectos crónicos del ácido estomacal. El esófago debarat aumenta significativamente el riesgo de desarrollar cáncer de esófago. Inflamación crónica de la garganta, faringitis. La exposición repetida de la garganta al ácido del estómago provoca una inflamación crónica, faringitis. Esto puede causar dolor de garganta persistente, dificultad para tragar y irritación continua. Sin tratamiento, esta inflamación puede empeorar y dañar otras áreas de la garganta y las vías respiratorias. Trastornos de la deglución. Disfagia. La irritación persistente de las membranas mucosas de la garganta y el esófago puede provocar cicatrices y estrechamiento, lo que causa dificultad para tragar.
Esta dysphagia pode afectar significativamente la vida diaria y aumentar el riesgo de aspiración, entrada de alimento o líquido en la trachea. Dano dental. El aumento del ácido del estómago también puede dañar los dientes. Cuando el ácido llega a la boca, ataca el esmalte dental, provocando debilitamiento y erosión. Esto aumenta el riesgo de caries, enfermedades de las encías y sensibilidad dental, más riesgo de enfermedades respiratorias. La irritación continua de las vías respiratorias por el ácido del estómago puede provocar un deterioro de la función pulmonar y una variedad de enfermedades respiratorias. Como se describe en detalle en la siguiente sección. La conexión entre el reflujo silencioso y las enfermedades respiratorias. El reflujo silencioso no solo puede afectar la garganta y el esófago, sino que también puede propagarse al tracto respiratorio y causar daños a largo plazo. Cuando el ácido del estómago y las enzimas digestivas llegan a la trachea, los bronquios o los pulmones, se produce irritación y inflamación de las vías respiratorias. Esto da lugar a una serie de enfermedades respiratorias que a menudo no se asocian inmediatamente con el reflujo silencioso. Asma y síntomas similares al asma. Existe una asociación bien documentada entre el reflujo silencioso y el asma. El reflujo de ácido estomacal hacia las vías respiratorias puede desencadenar o empeorar los ataques de asma, especialmente en pacientes que ya padecen asma. El ácido irrita las membranas mucosas de las vías respiratorias y provoca constricción de los bronquios, lo que puede provocar síntomas como sibilancias, dificultad para respirar y tos. En algunos casos, pacientes que anteriormente no tenían asma desarrollan una condición similar al asma debido al reflujo crónico. Bronquitis crónica. La exposición repetida de los bronquios al ácido del estómago puede provocar una inflamación crónica de las vías respiratorias. Esto a menudo se manifiesta en forma de bronquitis crónica, que se caracteriza por una tos persistente y producción de moco. Esta inflamación de los bronquios puede provocar infecciones recurrentes y perjudicar la función pulmonar con el tiempo. Neumonía. En algunos casos, el ácido estomacal ascendente puede ingresar a los pulmones y causar una neumonía química llamada neumonía por aspiración. Esta forma de neumonía ocurre cuando el ácido del estómago y las enzimas digestivas atacan los alvéolos de los pulmones y causan inflamación. La neumonía por aspiración puede ser grave y requerir un tratamiento médico intensivo. Obstructiva crónica enfermedad pulmonar. EPIC. Existe evidencia de que el reflujo silencioso puede empeorar los síntomas en personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. EPIC. El ácido en las vías respiratorias promueve la inflamación y conduce a un deterioro de la función pulmonar. Los pacientes con EPIC que también sufren reflujo silencioso suelen tener exacerbaciones más frecuentes, empeoramiento agudo, y síntomas más graves que aquellos sin problemas de reflujo, laryngitis y problemas de las cuerdas vocales. El reflujo silencioso puede provocar una inflamación crónica de la laringe, laryngitis. Esta inflamación no solo puede causar ronquera y problemas de voz, sino que también puede impedir la respiración, especialmente si las cuerdas vocales están gravemente afectadas.
en casos graves. Puede producirse dificultad para respirar debido a que la hinchazón de la laringe estrecha las vías respiratorias. Apnea del sueño. También existe evidencia de un vínculo entre el reflujo silencioso y la apnea del sueño, una condición en la que la respiración se detiene repetidamente durante el sueño. El reflujo puede irritar las vías respiratorias durante el sueño y causar estrechamiento o bloqueo, lo que puede empeorar los síntomas de la apnea del sueño. Goteo postnasal. El reflujo silencioso también puede provocar una producción excesiva de moco en los senos paranasales y la garganta, conocido como goteo postnasal. Esta mucosidad corre por la garganta y provoca tos persistent, congestión nasal y carraspea constante. El goteo postnasal es frecuente se puede confundir con reacciones alérgicas o infecciones, pero en realidad puede ser provocada por el reflujo. Resumen. El reflujo silencioso, si es crónico y no se trata, puede causar daños a largo plazo en varias partes del cuerpo, incluidas las cuerdas vocales, el esófago, los dientes y, especialmente, el tracto respiratorio. El aumento del ácido del estómago irrita y inflama las vías respiratorias, lo que puede provocar enfermedades respiratorias como asma, bronquitis y neumonía. El diagnóstico precoz y el tratamiento específico son cruciales para evitar estas complicaciones. Capítulo 2. Diagnóstico del reflujo silencioso. El camino hacia el diagnóstico correcto. Médicos. Pruebas y exámenes. Dado que el reflujo silencioso, reflujo laringofaringea, LPR, suele ser difícil de diagnosticar porque los síntomas no son típicos del reflujo clásico. El diagnóstico correcto requiere un examen cuidadoso y la cooperación con especialistas. Estos son los pasos que pueden seguir los pacientes para diagnosticar el reflujo silencioso. Médico de familia o médico general. El primer paso para buscar un diagnóstico suele ser una visita al médico de familia. Debido a que los síntomas del reflujo silencioso, como tos, ronquera o dolor de garganta, no son específicos, su médico puede sospechar inicialmente otra afección, como un resfriado, alergias o una enfermedad respiratoria. Sin embargo, si los síntomas persisten o no responden a los tratamientos estándar, su médico puede considerar la posibilidad de reflujo silencioso y derivarlo a un especialista. Médico otorrinolaringólogo médico de oído, nariz y garganta. Dado que los síntomas de reflujo silencioso suelen afectar la garganta, la voz y el tracto respiratorio. El siguiente punto de contacto es el médico otorrinolaringólogo. El médico otorrinolaringólogo examinará la laringe y las cuerdas vocales para detectar signos de inflamación o daño causado por el reflujo. Un examen comúnmente utilizado es la laringoscopia, que utiliza un instrumento delgado y flexible con una cámara para examinar la garganta y la laringe. Se pueden detectar enrojecimiento, hinchazón u otros signos de daño por reflujo. Gastroenterólogo, especialista gastrointestinal. Si el médico otorrinolaringólogo confirma la sospecha de reflujo silencioso, a menudo se consulta a un gastroenterólogo para determinar la causa exacta y la extensión del reflujo.
Ungastroenterologo se especializa en enfermedades del sistema digestivo y puede realizar pruebas especiales para confirmar el diagnóstico. Los exámenes más comunes incluyen medición del pH durante 24 horas. En esta prueba, se inserta una sonda delgada en el esófago para medir la acidez durante 24 horas. Esto registra exactamente con qué frecuencia y con qué gravedad se produce el reflujo ácido. Este examen es especialmente útil para determinar el nivel de reflujo y si este está subiendo a la garganta. Manometría. Esta prueba mide la presión y la función de los esfínteres esofágicos inferior y superior. Los músculos que cierran el esófago. La función reducida de estos músculos puede indicar reflujo silencioso. Esophagogastroduodenoscopia. Endoscopia. Implica insertar un tubo flexible con una cámara en el esófago y el estómago para detectar daño tisular, inflamación u otros signos de reflujo. La endoscopia se realiza especialmente cuando se sospechan complications como esophagitis o esófago de Barrett. Neumólogo médico de los pulmones. Si los síntomas de reflujo silencioso afectan las vías respiratorias y los pulmones, como tos crónica o dificultad para respirar, se puede consultar a un especialista pulmonar. Neumólogo. El neumólogo realizará pruebas respiratorias como la espirometría. Prueba de función pulmonar para determinar si el reflujo está afectando las vías respiratorias. Ocasionalmente, se realiza una broncoscopia para examinar los pulmones y las vías respiratorias en busca de signos de daño por reflujo. Diagnóstico por exclusión. Dado que muchos síntomas del reflujo silencioso son similares a los de otras enfermedades, el diagnóstico puede realizarse por exclusión. Su médico descartará otras cosas como asma, infecciones, alergias o trastornos de las cuerdas vocales antes de diagnosticar reflujo silencioso. Preguntas importantes que debes hacer a tu médico. Si sospecha que sufre de reflujo silencioso, es importante acudir a la cita con el médico bien preparado y hacer las preguntas adecuadas. Estas le ayudarán a comprender mejor la afección y garantizar que reciba el tratamiento adecuado. Preguntas sobre el diagnóstico. ¿Cómo se diagnostica el reflujo silencioso? Preguntar a su médico sobre las pruebas de diagnóstico disponibles, como la pH-metría o la endoscopia, para determinar si sus síntomas son causados por reflujo. ¿Podrían mis síntomas ser causados por otra condición? Dado que los síntomas de reflujo silencioso también pueden ocurrir en otras enfermedades, es importante entender que otros diagnósticos pueden estar involucrados y cómo pueden descartarse. ¿Es necesaria la derivación a un especialista? Pregunta si es necesaria una derivación a un médico otorrinolaringólogo, gastroenterólogo o neumólogo para evaluar más a fondo sus síntomas. ¿Qué pruebas son mejores para mí? Su médico podría sugerir una serie de pruebas. Es importante entender que prueba proporcionará la mayor información en su caso particular. Pregunta sobre el tratamiento. ¿Qué cambios en la dieta recomiendas para el reflujo silencioso? Dado que la dieta juega un papel clave en el alivio de los síntomas del reflujo, debes solicitar recomendaciones dietéticas específicas para ayudar a reducir sus síntomas.
Necessito medicamentos y CSAC. Culls. Informe sobre las ventajas y desventajas de medicamentos como los inhibidores de la bomba de protones, IBP, o los bloqueadores H2Y durante cuánto tiempo deben tomarse. Existen otros cambios en el estilo de vida además de la dieta que pueden ayudar. Su médico puede dar recomendaciones sobre medidas adicionales, como por ejemplo, evitar las comidas tardías, mantener la cabeza elevada en la cama o reducir el estrés. ¿Cuáles son los riesgos de tomar medicamentos contra el reflujo a largo plazo? El uso prolongado de medicamentos como los inhibidores de la bomba de protones puede conllevar riesgos. Pregunta si es necesaria la medicación a largo plazo y si existen alternativas. Pregunta sobre el pronóstico y las consecuencias a largo plazo. ¿Cuánto tiempo tardan en desaparecer los síntomas después del tratamiento? Comprende que tan rápido puede esperar una mejoría en los síntomas y qué medidas son necesarias para el control a largo plazo. ¿Cuáles son las posibles consecuencias a largo plazo si no se trata el reflujo silencioso? Es importante comprender el riesgo de complicaciones a largo plazo, como esophagitis, problemas en las cuerdas vocales o incluso cáncer de esófago. ¿Cómo puedo prevenir las recaídas una vez que mis síntomas disminuyan? Pregunta sobre las medidas preventivas para evitar que el reflujo silencioso regrese. Resumen. El camino hacia un diagnóstico adecuado del reflujo silencioso a menudo requiere varios pasos. Entre ellos consultar a diferentes médicos y especialistas y sometiers a pruebas específicas. Es importante ser proactivo y hacer preguntas específicas a su médico sobre el diagnóstico, el tratamiento y la prevención para asegurarse de recibir el tratamiento adecuado y poder evitar daños a largo plazo. Como el diagnóstico correcto puede cambiar vidas. El diagnóstico correcto del reflujo silencioso, RLS, puede cambiar significativamente la vida de los afectados, ya que a menudo sufren durante años síntomas difusos y difíciles de clasificar. Estos síntomas, como tos crónica, dolor de garganta, ronquera, dificultad para respirar y sensación de un nudo en la garganta, perjudican la calidad de vida y a menudo conducen a un diagnóstico erróneo. Sin embargo, una vez que se identifica la causa exacta y se inicia el tratamiento específico, muchos pacientes experimentan una mejora significativa en su bienestar y calidad de vida. A continuación se presentan algunos de los principales efectos positivos que puede tener un diagnóstico correcto del reflujo silencioso. Eliminando años de incertidumbre. Muchos pacientes que sufren de reflujo silencioso suelen tener tras sí una larga odisea de visitas al médico. Los síntomas pueden indicar diversas enfermedades, lo que a menudo conduce a diagnósticos erróneos, como biasma, alergias o bronquitis crónica. La incertidumbre sobre qué está causando los síntomas puede ser muy estresante. Un diagnóstico claro finalmente de seguridad a los afectados y pone fin a las conjeturas a menudo frustrantes. Tratamiento específico y eficaz. Después de un diagnóstico claro, se pueden iniciar medidas específicas para tratar el reflujo silencioso. Esto generalmente incluye cambios en la dieta,
evita los alimentos que generan ácido y los que tienen un alto contenido de grasa puede proporcionar un alivio rápido y notable de los síntomas. Cambios en el estilo de vida. Medidas como elevar la cabeza mientras duerme. Coma comidas más pequeñas y evita las comidas antes de acostarse ayudan a controlar los síntomas. Tratamiento farmacológico. Si es necesario. Medicamentos como los inhibidores de la bomba de protones, IBP, o los bloqueadores H2 pueden ayudar a reducir la producción de ácido en el estómago y proteger las membranas mucosas. Estas medidas a menudo pueden reducir significativamente o incluso eliminar por completo los síntomas del reflujo. Esto produce una mejora notable en la calidad de vida y una reducción significativa de síntomas como tos, dolor de garganta o dificultad para respirar. Mejora de la calidad de vida y el bienestar. Una vez que se alivian o controlan los síntomas del reflujo silencioso, los pacientes pueden experimentar una mejora significativa en su bienestar general. A menudo desaparecen molestias como alteraciones del sueño provocadas por tos nocturna o dolores de garganta que dificultan la comunicación diaria. Esto conduce más energía y alegría en la vida cotidiana. Menos diagnósticos erróneos y tratamientos innecesarios. Un diagnóstico incorrecto puede provocar a menudo que los pacientes reciban tratamientos innecesarios o incluso perjudiciales durante un largo periodo de tiempo. Por ejemplo, a quienes padecen tos crónica o dificultades respiratorias a menudo se le tratan con medicamentos para el asma, inhaladores o antihistamínicos. Pero estos no proporcionan alivio si la causa real es el reflujo asintomático. Con un diagnóstico correcto se pueden evitar estos tratamientos innecesarios y adaptar la terapia a la causa real. Prevención de complications a largo plazo. El diagnóstico temprano del reflujo silencioso puede ayudar a prevenir complications graves a largo plazo. El reflujo silencioso no tratado puede provocar inflamación crónica del esófago. Esófago de Barrett, un precursor del cáncer de esófago. Problemas pulmonares o problemas de voz permanentes. Estas complications se pueden evitar mediante un diagnóstico correcto y un tratamiento específico. Restauración de la voz y alivio de los problemas de voz. Muchas personas que sufren de reflujo silencioso tienen problemas constantes con su voz, como roncar o una voz áspera y quebrada. Esto puede ser especialmente estresante si los afectados trabajan en empleos en los que la voz juega un papel central, como profesores, cantantes o personas en profesiones de la comunicación. El diagnóstico y el tratamiento adecuados del reflujo silencioso pueden proteger las cuerdas vocales y restaurar la voz, proporcionando un enorme alivio y mejorando la calidad de vida de los afectados. Reducción de las dificultades respiratorias. Los pacientes que sufren problemas respiratorios debido al reflujo silencioso, como por ejemplo, sibilancias, dificultad para respirar o tos seca persistente, pueden experimentar una mejora significativa en su función pulmonar después del diagnóstico. El tratamiento dirigido del reflujo reduce la irritación de las vías respiratorias, lo que facilita la respiración y reduce los síntomas parecidos al asma. Alivio psicológico. Los problemas de salud crónicos, como el reflujo silencioso,
Tambien pueden ser psicológicamente estresantes, ya que quienes los padecen a menudo temen que sus síntomas sean más graves de lo que son en realidad o que nunca experimentarán una mejoría. Un diagnóstico correcto y un tratamiento eficaz suelen aportar también un alivio psicológico considerable. Los afectados vuelven a sentirse en control de su salud y pueden concentrarse mejor en su curación. Capítulo 3. El papel de la nutrición en el reflujo silencioso. Como ciertos alimentos empeoran los síntomas del reflujo. La dieta juega un papel central en el desarrollo y agravamiento de los síntomas del reflujo, especialmente en el reflujo silencioso, LPR. Ciertos alimentos pueden aumentar la presión en el estómago, aumentar la producción de ácido o debilitar el esfínter esofágico inferior. Esfínter esofágico, provocando que el ácido del estómago suba al esófago y la garganta. Se trata principalmente de alimentos que son acidificantes, difíciles de digerir o que tienen un efecto relajante sobre el esfínter anal. Alimentos ácidos. Los alimentos ácidos pueden irritar aún más las membranas mucosas de la garganta y el esófago y empeorar los síntomas del reflujo silencioso. Los alimentos ácidos incluyen frutas cítricas como naranjas, limones, pomelos y sus jugos, tomates y productos a base de tomate, como ketchup, salsas de tomate y jugo de tomate, vinagre y productos que contienen vinagre, como aderezos para ensaladas y adobos. El consumo de estos alimentos provoca un aumento de la producción de ácido estomacal y puede irritar las sensibles membranas mucosas de la garganta y la laringe, empeorando los síntomas del reflujo silencioso. Alimentos grasosos y fritos. Los alimentos ricos en grasas y fritos retrasan el vaciamiento gástrico y aumentan la presión en el estómago, lo que promueve el reflujo. Estos alimentos también pueden relajar el esfínter esofágico, facilitando el ascenso del ácido estomacal. Esto incluye alimentos fritos como papas fritas, frituras, donas y comida rápida, alimentos grasos como carnes grasas, salsas cremosas, mantequilla y queso. Estos alimentos aumentan el riesgo de que el ácido del estómago refluya hacia el esófago, lo que es especialmente peor después de ingerir comidas abundantes o grasosas. Bebidas con cafeína. La cafeína tiene un efecto relajante sobre el esfínter esofágico inferior, lo que favorece el reflujo del ácido estomacal. Las bebidas con cafeína también aumentan la producción de ácido en el estómago. Las bebidas problemáticas incluyen café, incluido el descafeinado, ya que todavía contiene una pequeña cantidad de cafeína y ácidos. Té negro y otros tés con cafeína. Cola y refrescos con cafeína. Estas bebidas pueden empeorar los síntomas del reflujo, especialmente cuando se consumen en grandes cantidades o con el estómago vacío. Alcohol. El alcohol tiene un doble efecto negativo sobre el reflujo silencioso. Estimula la producción de ácido gástrico y relaja el esfínter esofágico inferior, lo que promueve el reflujo del ácido del estómago hacia la garganta. Especialmente dañinas son vino, especialmente vino blanco, que tiene una acidez alta, cerveza, que también aumenta la producción de ácido. Bebidas espirituosas que reducen fuertemente la tensión del esfínter.
incluso pequenas cantidades de alcohol pueden impera significativamente los síntomas, especialmente si se consumen por la noche o en combinación con comidas ricas en grasas. Especias picantes. Las especias picantes como el chile, la pimienta, el pimentón y la pimienta de cayena pueden irritar las membranas mucosas de la garganta y el esófago y empeora los síntomas del reflujo. Favorecen la producción de ácido y irritan las mucosas sensibles. Chocolate. El chocolate contiene bromina, una sustancia que relaja el esfínter esofágico inferior, permitiendo que el ácido del estómago suba más fácilmente. El contenido de grasa del chocolate también contribuye a un retraso en el vaciamiento gástrico, lo que puede empeorar los síntomas del reflujo. Cebolas y ajos. Aunque la cebola y el ajo se utilizan como ingredientes saludables en muchos platos, pueden provocar síntomas de reflujo en personas sensibles. Promueven la producción de ácido en el estómago y también pueden afectar el esfínter esofágico. Identifica y evita los alimentos desencadenantes. Para reducir eficazmente los síntomas del reflujo, es importante identificar y evitar los alimentos desencadenantes personales. Los desencadenantes pueden variar de persona a persona, por lo que es útil prestar atención a ciertas señales del cuerpo y realizar ajustes dietéticos individuales. Levar un diario de alimentos. Un diario de alimentos ayuda a determinar qué alimentos desencadenan o empeoran los síntomas del reflujo. Lleva un registro de lo que come y cuando aparecen los síntomas para identificar conexiones entre ciertos alimentos y el reflujo. Esto le permite identificar específicamente los alimentos desencadenantes individuales. Como evitar los alimentos desencadenantes más comunes. Una vez que hayas identificado los alimentos desencadenantes, debes intentar eliminarlos de tu dieta o minimizar su consumo. Los desencadenantes más comunes incluyen alimentos ricos en grasas, fritas, carnes grasas, alimentos ácidos, cítricos, tomates, vinagre, bebidas con cafeína, café, cola, té negro, alcohol, especias picantes, chocolate, cebolas y ajos. Probando alternativas bajas en acidez. Hay muchos alimentos y alternativas bajas en ácido que pueden ayudar a controlar los síntomas del reflujo. Algunos ejemplos de alimentos que ayudan con el reflujo son verduras verdes como brócoli, espinacas, pepinos, calabacines y lechuga, frutas no cítricas como plátanos, melones, peras y manzanas, sin cáscara, carnes magras como pollo, pavo y pescado, productos integrales como avena, pan integral y arroz integral, infusions como la manzanilla o el jengibre, que tienen un efecto calmante sobre el estómago. Ajusta los hábitos alimentarios. Además de evitar los alimentos desencadenantes, también es importante ajustar los hábitos alimentarios. Comidas más pequeñas. Evite las comidas grandes y pesadas que sobrecargan el estómago. Es mejor comer porciones pequeñas, pero con más frecuencia a lo largo del día. Evite las comidas tardías. No ingiera comidas copiosas al menos 2 o 3 horas antes de acostarse. Esto permite que tu estómago digiera mejor los alimentos antes de acostar. Coma despacio.
Toma tu tempo mientras comes para ayudar al proceso digestivo y reduce la presión en el estómago. Presta atención a tu postura. No debes acostar inmediatamente después de comer porque esto favorece el reflujo del ácido estomacal. Es aconsejable permanecer en posición vertical después de las comidas y tomarse al menos 30 minutos antes de acostarse. Resumen. Ciertos alimentos y bebidas como el café, los alimentos grasos, el alcohol y las frutas cítricas pueden empeorar los síntomas del reflujo silencioso al aumentar la producción de ácido estomacal. Relajar el esfínter o ejercer presión sobre el estómago. Evitar estos alimentos desencadenantes y ajustar los hábitos alimentarios son cruciales para controlar los síntomas del reflujo. Un diario de alimentos puede ayudar a identificar desencadenantes individuales y hacer que los cambios en la dieta sean más efectivos. La importancia de un equilibrio ácido-base equilibrado. Un equilibrio ácido-base equilibrado es crucial para el bienestar general y especialmente para controlar los síntomas del reflujo. El equilibrio ácido-base se refiere al equilibrio entre sustancias ácidas y básicas, alcalinas en el cuerpo, que está regulado por varios mecanismos como los riñones, los pulmones y el sistema digestivo. Si se altera el equilibrio y el cuerpo tiene que procesar demasiados alimentos que producen ácido, esto puede aumentar la producción de ácido estomacal y, por lo tanto, el reflujo. Alimentos acidificantes y alcalinos. Los alimentos influyen en el equilibrio ácido-base dependiendo de cómo se metabolizan en el organismo. Algunos alimentos tienen un efecto acidificante, mientras que otros tienen un efecto alcalino, básico. A continuación se presenta una descripción general. Alimentos formadores de ácido. Con y embutidos. Productos lácteos como el queso. Alimentos procesados. Productos de harina blanca. Azúcar y dulces. Bebidas con cafeína. Café. Cola. Alcohol. Grasas y aceites. Estos alimentos pueden aumentar la producción de ácido en el estómago, aumentando el riesgo de reflujo. El consumo excesivo de alimentos acidificantes puede alterar el equilibrio ácido-base y provocar que el cuerpo se acidifique excesivamente. Alimentos alcalinos. Frutas, excepto cítricas, especialmente plátanos, melones y bayas. Verduras, especialmente verduras de hojas verdes como espinacas, brócoli y pepinos. Patatas y otras hortalizas de raíz. Legumbres con moderación. Productos de grano integral. Frutas secas y similares, excepto cacahuetes. Los alimentos alcalinos ayudan a neutralizar la acidez en el cuerpo y promueven un ambiente equilibrado que calma el reflujo y protege las membranas mucosas del tracto gastrointestinal. El papel del equilibrio ácido-base en el reflujo. Un equilibrio ácido-base desequilibrado puede provocar un aumento de la producción de ácido gástrico y una irritación de las membranas mucosas, lo que empeora los síntomas del reflujo. Un cuerpo sobrecargado por comer demasiados alimentos que generan ácido a menudo no tiene suficientes reservas alcalinas para neutralizar el ácido. Esto permite que el ácido del estómago suba sin obstáculos y contribuya a síntomas como el reflujo silencioso.
El consumo regular de alimentos alcalinos ayuda al cuerpo a manejar mejor el exceso de ácido estomacal y reduce la inflamación en el tracto gastrointestinal. Al mismo tiempo se restablece el equilibrio, lo que contrarresta los síntomas del reflujo. Consejos prácticos para un equilibrio ácido-base equilibrado. Aumenta su consumo de alimentos alcalinos. Incluya más frutas y verduras, especialmente verduras de hojas verdes. En su dieta, un alto consumo de alimentos alcalinos ayuda a neutralizar el ácido. Bebe suficiente agua. El agua ayuda a eliminar el exceso de ácidos del cuerpo y a mantener el equilibrio. Reduce los alimentos acidificantes. Evita el consumo excesivo de café, alcohol, alimentos procesados y alimentos con alto contenido de azúcar. Equilibrio en la dieta. Procure llevar una dieta equilibrada que contenga alimentos alcalinos y acidificantes en una proporción que favorezca el equilibrio ácido-base. Porque la medicación por sí sola a menudo no es la solución. Aunque a menudo se recetan medicamentos como los inhibidores de la bomba de protones, IBP, y los bloqueadores H2 para reducir la producción de ácido en el estómago. La medicación por sí sola no suele ser suficiente para resolver el problema a largo plazo del reflujo silencioso. Estas son las razones por las que la medicación por sí sola a menudo no es la solución completa. Trata los síntomas en lugar de combatir las causas. Los medicamentos como los inhibidores de la bomba de protones y los bloqueadores H2 reducen la cantidad de ácido estomacal producido, lo que puede aliviar los síntomas del reflujo a corto plazo. Sin embargo, no abordan las causas subyacentes del reflujo, como una dieta poco saludable, la obesidad, el estrés o un esfínter esofágico debilitado. Sin un cambio en el estilo de vida o la dieta, el problema persistirá y los síntomas de reflujo pueden regresar después de suspender la medicación. Efectos secundarios a largo plazo. El uso prolongado de inhibidores de la bomba de protones y otros medicamentos supresores de ácido puede provocar efectos secundarios no deseados, como deficiencias de nutrientes. La reducción en la producción de ácido estomacal puede perjudicar la absorción de nutrientes importantes como calcio, magnesio y vitamina B12. Lo que puede provocar deficiencias y problemas de salud a largo plazo. Por ejemplo, osteoporosis. Más riesgo de infección. El ácido gástrico juega un papel importante en la protección contra las infecciones porque mata los patógenos en el estómago. La supresión a largo plazo de la producción de ácido puede aumentar el riesgo de infecciones gastrointestinales, incluida una mayor susceptibilidad a bacterias como Clostridium difficile. Producción de ácido de rebote. Después de suspender los inhibidores de la bomba de protones, puede ocurrir un aumento de la producción de ácido, lo que puede empeorar los síntomas del reflujo. Esto se llama hipersecreción de rebote y puede empeorar el problema. No hay solución para los factores de estilo de vida y nutrición. Una gran proporción de los síntomas del reflujo son causados por hábitos de vida y dieta poco saludables. Factores como el consumo excesivo de alcohol, comer alimentos grasos o ácidos, fumo y el estrés contribuyen significativamente al reflujo. Los medicamentos pueden aliviar los síntomas, pero sin cambiar estos factores,
La cosa subyacent persist. El alivio duradero de los síntomas solo se puede lograr modificando los hábitos de dieta y estilo de vida. Dependencia de medicamentos de por vida. Si los pacientes dependen únicamente de la medicación para tratar su reflujo, existe el riesgo de que sigan dependiendo de ella a largo plazo. Muchas personas toman inhibidores de la bomba de protones durante años sin abordar las cosas subyacentes. Esto a menudo conduce a una dependencia de por vida de estos medicamentos y un ciclo en el que los síntomas reaparecen cada vez que se suspende el medicamento. Los enfoques holísticos ofrecen soluciones a largo plazo. El tratamiento del reflujo silencioso debe adoptar un enfoque holístico que se base no solo en medicación sino también en cambios permanentes en el estilo de vida. Esto incluye cambios en la dieta. Una dieta baja en ácido con abundante fruta y verduras frescas y pocos alimentos procesados o con alto contenido en grasas puede aliviar el reflujo de forma permanente. Control del peso. El sobrepeso aumenta la presión sobre el estómago, lo que puede empeorar el reflujo. La pérdida de peso puede ayudar a reducir los síntomas. Manejo del estrés. El estrés puede aumentar la producción de ácido estómacal y perjudicar la digestión. Las técnicas de relajación como el yoga, la meditación o los ejercicios de respiración pueden ayudar a controlar los síntomas del reflujo. Cambios en los hábitos alimentarios. Coma comidas más pequeñas. Coma despacio y evita las comidas tardías puede reducir la tensión en el sistema digestivo y aliviar el reflujo. Resumen. El equilibrio ácido-base es crucial para controlar los síntomas del reflujo. Tomar medicamentos solos puede ayudar a corto plazo, pero no aborda las causas profundas del problema. Aunque los medicamentos como los inhibidores de la bomba de protones suprimen la producción de ácido estomacal, conllevan riesgos a largo plazo y no previenen las recaídas. Una solución permanente para el reflujo silencioso requiere una estrategia integral que incluya dieta, estilo de vida y manejo del estrés. Solo mediante un enfoque holístico se puede lograr un alivio a largo plazo de los síntomas. Capítulo 4. La base de la nutrición para el reflujo silencioso. Que coma. Alimentos que calman el estómago. En el caso del reflujo silencioso. RLS. Elegir los alimentos adecuados desempeña un papel crucial para aliviar los síntomas y calmar el estómago. Ciertos alimentos ayudan a neutralizar el ácido del estómago, proteger las membranas mucosas y reducir la inflamación. Estos alimentos son fácilmente digeribles. Provocan poca o ninguna producción de ácido y ayudan a mantener el equilibrio ácido-base en el cuerpo. Avena. La avena es rica en fibra y una excelente opción para un desayuno suave. Absorben el exceso de ácido estomacal y garantizan una saciedad duradera sin forzar el estómago. La avena también es alcalina y promueve una digestión saludable. Plátanos. El plátano es una fruta alcalina que calma el estómago y equilibra el pH del estómago. Tienen un bajo contenido de ácido y pueden ayudar a proteger las membranas mucosas del esófago y la garganta. También aportan nutrientes importantes como potasio y fibra. Jengibre. El jengibre es un antiinflamatorio natural y puede calmar el estómago. Ayuda a la digestión y reduce las náuseas y el ácido estomacal.
Te de Gengiber o pequenas cantidades de Gengiber fresco pueden ayudar a aliviar los síntomas del reflujo. Verduras verdes. Las verduras de color verde. Como las espinacas. El brócoli. Los pepinos. Los calabacines y las judías verdes. Son alcalinizantes. Bajas and grasas y ricas en fibra. Estas verduras son fáciles de digerir y ayudan a neutralizar el ácido del estómago. También contienen importantes vitaminas y minerales que favorecen la digestión. Melones. Los melones como el melón dulce. La sandía y el cantaloupe son alcalinizantes y contienen mucha agua, lo que ayuda a diluir la concentración de ácido en el estómago. Son suaves y delicados con el estómago, por lo que se adaptan bien a una dieta para el reflujo silencioso. Patatas. Hervidos. Las patatas son una opción alimenticia suave y alcalinizante. Las patatas cocidas, sin grasa ni condimentos picantes, alivian el estómago y, como parte de una comida blanda y baja en grasas, pueden reducir el reflujo. Las patatas también contienen fibra, que ayuda a la digestión. Productos de grano integral. Los alimentos integrales, como el arroz integral, la quinoa, el pan integral y la avena, tienen un alto contenido de fibra y ayudan a calmar el estómago absorbiendo el exceso de ácido. Promueven una digestión saludable y aportan energía duradera sin forzar el estómago. Carne magra y pescado. Las carnes magras como la pechuga de pollo, el pavo y los pescados bajos en grasa como el salmón o el bacalao son buenas fuentes de proteínas que no sobrecargan el estómago. Estos alimentos son bajos en grasas y fáciles de digerir, lo que ayuda a mantener bajo control la producción de ácido estomacal. Es importante preparar estos alimentos al vapor o al horno, sin salsas grasas ni especias. Taste de hierbas. Las infusiones de hierbas como la manzanilla, la hinojo o el jengibre tienen un efecto calmante sobre el estómago y ayudan a regular el ácido estomacal. Estos tés no contienen cafeína, que podría empeorar el reflujo. Y ayudan a relajar el sistema digestivo. Almendras. Sin sal. Las almendras tienen un efecto alcalinizante y pueden ayudar a neutralizar el exceso de ácido estomacal. Son una fuente saludable de grasas insaturadas y proteínas. Sin embargo, es importante consumirlas con moderación, ya que los frutos secos suelen tener un alto contenido en grasas, lo que podría desencadenar síntomas de reflujo si se consumen en exceso. Dieta baja en ácidos. Como hacerla bien. Una dieta baja en ácido tiene como objetivo elegir alimentos que produzcan poco o ningún ácido o que reduzcan los niveles de ácido en el estómago y el cuerpo. Esto puede ayudar a aliviar los síntomas del reflujo silencioso y favorecer la salud digestiva a largo plazo. Aquí se presentan los principios esenciales de una dieta baja en ácido y consejos sobre cómo implementarlas de manera efectiva. Evite los alimentos que forman ácidos. Los alimentos que forman ácido deben evitarse en gran medida o reducirse considerablemente, ya que pueden estimular la producción de ácido estomacal y empeorar los síntomas del reflujo. Estos alimentos incluyen frutas cítricas, naranjas, limones, pomelos, tomates y productos a base de tomate, ketchup, salsas de tomate, café y bebidas con cafeína, alcohol, especialmente vino y cerveza,
alimentos grasosos y fritos, especias picantes como chili, pimienta y salsas picantes, de chocolate y azucarados. Al reducir estos alimentos, la producción de ácido en el estómago disminuye, lo que minimiza la irritación del esófago y la garganta. Prefiero alimentos alcalinos. Una dieta baja en ácido implica el consumo regular de alimentos alcalinizantes que ayudan a equilibrar el nivel de pH en el cuerpo y neutralizar el exceso de ácido. Ejemplos de alimentos alcalinos son verduras verdes espinacas, brócoli, pepinos, hortalizas de raíz, zanahorias, batatas, legumbres, lentillas, frijoles, productos integrales, copas de avena, arroz integral, frutas no cítricas, plátanos, melons, bayas, infusions, manzanilla, hinojo, jengibre. Estos alimentos favorecen un ambiente alcalino en el estómago y alivian los síntomas del reflujo. Comidas más pequeñas. Con más frecuencia a lo largo del día. Las comidas copiosas aumentan la presión sobre el estómago, lo que puede favorecer el reflujo del ácido estomacal. En lugar de 3 comidas grandes, es aconsejable comer comidas más pequeñas y más frecuentes a lo largo del día. Esto ayuda al estómago a digerir los alimentos de manera más eficiente y reduce el riesgo de síntomas de reflujo. Coma despacio y mastique bien. Coma despacio y de forma consciente favorece la digestión y reduce la probabilidad de reflujo. Mastica bien ayuda a descomponer mejor los alimentos y facilita la digestión, lo que da como resultado una menor producción de ácido estomacal. Beba suficiente agua. Beba suficiente agua ayuda a diluir el ácido en el estómago y equilibrar el nivel de pH en el cuerpo. Es aconsejable beber agua en pequeñas sorbas a lo largo del día en lugar de consumir grandes cantidades de una sola vez. Evite las comidas tardías. Las comidas tardías, especialmente cerca de la hora de acostarse, aumentan el riesgo de reflujo porque el estómago no tiene tiempo suficiente para digerir la comida antes de acostarse. Es aconsejable no ingerir comidas copiosas al menos 2 o 3 horas antes de acostarse. Eleva la cabeza mientras se duerme. Al dormir, la cabeza debe estar ligeramente elevada para evitar el reflujo de ácido estomacal. Esto se puede conseguir utilizando almohadas especiales o elevando la cabecera de la cama. Técnicas de relajación y manejo del estrés. El estrés puede aumentar la producción de ácido estomacal y empeorar los síntomas del reflujo. Prácticas como el yoga, la meditación o los ejercicios de respiración profunda pueden ayudar a reducir el estrés y calmar el sistema digestivo. Resumen. Los alimentos que calman el estómago, como la avena, las verduras verdes y las infusiones de hierbas, son ideales para aliviar los síntomas del reflujo. Una dieta baja en ácido se centra en favorecer los alimentos alcalinos y evitar los ácidos. Cambia los hábitos alimentarios. Como comer comidas pequeñas y frecuentes y comer despacio. También ayuda a aliviar los síntomas. En combinación con suficiente agua y técnicas de relajación. Una dieta baja en ácido puede ayudar a contrarrestar el reflujo silencioso a largo plazo. Los mejores nutrientes para una digestión saludable. Una digestión saludable es crucial para el bienestar y el control de los síntomas del reflujo, especialmente en el reflujo silencioso.
LPR. Ciertos nutrientes favorecen la digestión. Protegen las membranas mucosas del tracto gastrointestinal y promueven una flora intestinal saludable. Estos son los mejores nutrientes que favorecen una digestión saludable. Fibra. La fibra es esencial para una digestión saludable porque regula la actividad intestinal. Facilita los movimientos intestinales y apoya la flora intestinal. Hay dos tipos de fibra. Fibra soluble y insoluble, ambas importantes para la digestión. Fibra soluble. Esta fibra une el agua y forma una sustancia gelatinosa en el tracto digestivo, que ablanda las heces y retarda la digestión. Ayudan a reducir los niveles de colesterol y promueven un ambiente intestinal saludable. Las fuentes de fibra soluble incluyen la avena, la linaza, las manzanas, las zanahorias y las legumbres. Fibra insoluble. Esta fibra promueve el movimiento de los alimentos a través del tracto digestivo y ayuda a prevenir el estreñimiento. Aceleran el transporte de productos de desecho y evitan que sustancias nocivas se acumulen en los intestinos. Las buenas fuentes incluyen cereales integrales, frutas secas, semillas y verduras como el brócoli y las verduras de hojas verdes. Una dieta rica en fibra ayuda a mantener el tracto gastrointestinal en movimiento y reduce el riesgo de problemas digestivos como estreñimiento, hinchazón o no acidez estomacal. Probióticos. Los probióticos son cultivos bacterianos vivos que apoyan la flora intestinal y promueven el equilibrio de las bacterias buenas en el sistema digestivo. Una flora intestinal sana es crucial para la digestión y ayuda a reducir la inflamación y fortalecer el sistema inmunológico. Fuentes de probióticos. El yogur con cultivos vivos. El kefir, el chocolate, el kimchi, la kombucha y otros alimentos fermentados contienen probióticos. Ayudan a regular el equilibrio de microorganismos en el intestino y previenen trastornos digestivos. Los probióticos son especialmente útiles para personas que padecen frecuentemente problemas digestivos o alteraciones de la flora intestinal debido a antibióticos o hábitos alimentarios poco saludables. Prebióticos. Los prebióticos son componentes alimentarios no digeribles que promueven el crecimiento y la actividad de las bacterias intestinales saludables. Sirven como alimento para los probióticos y ayudan a mantener un microbioma saludable en el intestino. Fuentes de prebióticos. Los mejores alimentos prebióticos incluyen ajo, cebollas, puras, asparagus, plátanos, avena y alcachofas de Jerusalén. Estos alimentos promueven el crecimiento de bacterias beneficiosas en el intestino, lo que tiene un efecto positivo en la digestión y la salud general. Los prebióticos en la dieta no solo mejoran la digestión sino que también ayudan a aliviar los síntomas del reflujo al equilibrar el sistema gastrointestinal. Ácidos grasos omega 3. Los ácidos grasos omega 3 tienen propiedades antiinflamatorias que calman las membranas mucosas del estómago y los intestinos y reducen la inflamación. En personas con reflujo silencioso, los ácidos grasos omega 3 pueden ayudar a reducir la inflamación en el tracto gastrointestinal y favorecer la digestión. Fuentes de ácidos grasos omega 3. Los pescados grasos como el salmón, la cabala, el arenque, las nueces,
las similas de chia y las similas de lino son ricos en ácidos grasos omega 3. Comer alimentos ricos en omega 3 puede ayudar a reducir la inflamación en el sistema gastrointestinal y aliviar los síntomas del reflujo. Magnesio. El magnesio es un mineral importante para la relajación muscular en el sistema digestivo. Promueve el funcionamiento adecuado de los músculos del tracto digestivo, incluido el movimiento intestinal, y ayuda a prevenir el estreñimiento. Una deficiencia de magnesio puede provocar problemas digestivos como calambres y estreñimiento. Fuentes de magnesio: las verduras de hojas verdes espinacas, acelgas, los frutos secos, las semillas, los cereales integrales, los plátanos y los aguacates son excelentes fuentes de magnesio. El magnesio contribuye a una digestión suave al apoyar los músculos del tracto digestivo y promover movimientos intestinales regulares. Zinc. El zinc es un oligoelemento importante para la curación y protección de las membranas mucosas del tracto gastrointestinal. Promueve la regeneración de los tejidos y apoya la producción de enzimas digestivas necesarias para la descomposición de los nutrientes. Fuentes de zinc: las ostras, la carne de res, los garbanzos, las semillas de calabaza y la avena son buenas fuentes de zinc. Los niveles adecuados de zinc ayudan a mantener la salud del tracto digestivo y promueven la regeneración de las membranas mucosas dañadas, lo que es particularmente beneficioso para los síntomas del reflujo. Vitamina D. La vitamina D juega un papel clave en el sistema inmunológico y la salud digestiva. Ayuda a regular las respuestas inflamatorias en el cuerpo, lo que puede ser beneficioso en casos de reflujo silencioso y otros trastornos digestivos. Fuentes de vitamina D. Además de la luz solar, los pescados grasos como el salmón y la cabala, así como los productos lácteos fortificados, son buenas fuentes de vitamina D. Los niveles adecuados de vitamina D favorecen la salud general y contribuyen al funcionamiento normal del sistema digestivo. Agua. Beber suficiente agua es crucial para la digestión y el bienestar general. El agua ayuda a transportar los alimentos a través del tracto digestivo. Protege las membranas mucosas y diluye los jugos digestivos en el estómago, lo que puede reducir la acidez, especialmente para las personas con reflujo silencioso. Es importante beber suficiente agua para neutralizar el ácido del estómago. Se recomienda beber pequeñas cantidades de agua a lo largo del día en lugar de grandes cantidades de una vez para ayudar al proceso digestivo. Resumen. Los mejores nutrientes para una digestión saludable incluyen fibra, probióticos y prebióticos, que promueven la actividad intestinal y el equilibrio de la flora intestinal. Los ácidos grasos omega 3, el magnesio, el zinc y la vitamina D ayudan a reducir la inflamación, proteger las membranas mucosas y favorecer una digestión saludable. Beber suficiente agua también es crucial para regular la acidez del estómago y facilitar la digestión. Una dieta equilibrada que contenga estos nutrientes no solo puede mejorar la digestión, sino también aliviar los síntomas del reflujo y promover el bienestar general a largo plazo. Ejemplos de planes de nutrición para la vida diaria.
Un plan de dita equilibrado para el reflujo silencioso de tener como objetivo calmar el estómago, ayudar a la digestión y aliviar los síntomas del reflujo. Aquí te presentamos un plan diario con sugerencias para el desayuno, almuerzo, cena, así como refrigerios y comidas pequeñas que son ricas en alimentos ricos en nutrientes, bajas en ácido y amigables para el estómago. Desayuno. Copas de avena con plátano y almendras. Ingredients. Copas de avena. Leche de almendras. 1 plátano. Rebanado. Almendras sin sal. Picados. Semillas de lino. Porque ayuda. La avena tiene un alto contenido de fibra y ayuda a absorber el exceso de ácido estomacal. El plátano calma el estómago y es alcalinizante, mientras que las almendras y las semillas de lino aportan ácidos grasos omega 3, que tienen propiedades anti-inflamatorias. Tostada integral con aguacate. Ingredients. 1 rebanada de pan integral. 1/2 aguacate. Machacado. Una pizca de sal y jugo de limón. Porque ayuda. El aguacate es bajo en grasas y alcalino, lo que alivia el estómago. El pan integral aporta fibra valiosa que favorece la digestión. Batido verde con espinacas y pepino. Ingredients. 1 panado de espinacas. 1/2 pepino. 1 manzana. Pelada. 1 cucharada de semillas de chia. 200 ml de agua. Porque ayuda. La espinaca y el pepino son alcalinas y fáciles de digerir. La manzana aporta una dulzura suave y las semillas de chia contienen ácidos grasos omega 3 que protegen las membranas mucosas. Almuerzo. Pollo a la parrilla con quinoa y verduras al vapor. Ingredients. Filete de pollo a la parrilla magro. 1/2 taza de quinoa. Verduras al vapor. Brócoli. Zanahorias. Calabaquín. Porque ayuda. El pollo magro es fácil de digerir y bajo en grasas. La quinoa aporta fibra y es alcalinizante, mientras que las verduras son ricas en vitaminas y minerales que ayudan a la digestión. Ensalada de boniato con garbanzos. Ingredients. Boniatos cocidos. Cortados en cubitos. Garbanzos. Enlatados. Escurridos. Hojas de espinaca. Aceite de oliva. Una pizca de sal. Porque ayuda. Las batatas son alcalinizantes y ricas en fibra, mientras que los garbanzos contienen prebióticos que promueven las bacterias intestinales saludables. Tazón de arroz con salmón y aguacate. Ingredients. Arroz integral. Salmón al horno. Ácidos grasos omega 3. Aguacate. Pepino. Sésamo. Porque ayuda. El salmón contiene ácidos grasos omega 3, que tienen propiedades anti-inflamatorias, mientras que el arroz integral es rico en fibra y el aguacate alivia el estómago. Cena. Pescado al vapor con patatas y verduras verdes. Ingredients. Bacalao o lucia perca al vapor. Patatas hervidas. Brócoli al vapor y judías verdes. Porque ayuda. El pescado al vapor es fácil de digerir y bajo en grasas. Las patatas alivian el estómago y las verduras verdes tienen un efecto alcalinizante y promueven una digestión saludable. Fideos de calabaquín con pavo molido y sustituto de tomate. Ingredients. Fideos de calabaquín. An espiral. Pavo molido magro. Sustituto de tomate. Por ejemplo. Una salsa a base de pimentón. Aceite de oliva. Porque ayuda.
los fideos de calabaquin son ligeros y alcalinos, mientras que la carne de pavo es baja en grasa y fácilmente digerible. El sustituto del tomate evita el ácido que se encuentra en los tomates. Sopa de lentejas con zanahorias y apio. Ingredients: lentejas rojas, zanahorias, apio, una pizca de curcuma, herbas como el perejil. Porque ayuda. Las lentejas son una buena fuente de fibra y prebióticos, mientras que las zanahorias y el apio son alcalinizantes y ayudan a la digestión. La curcuma tiene propiedades anti-inflamatorias. Snacks y comidas pequeñas. Frutas secas y semillas sin sal. Ingredients: almendras, nueces, semillas de girasol. Porque ayuda. Los frutas secas y las semillas son ricos en grasas saludables y fibra. Las almendras también tienen un efecto alcalinizante que calma el estómago. Disfrutadas en pequeñas cantidades son ideales como snack. Rodajas de manzana con mantequilla de almendras. Ingredients: 1 manzana, pelada y cortada en rodajas. 1 cucharada de mantequilla de almendras. Porque ayuda. Las manzanas tienen un alto contenido de fibra y un bajo contenido de ácido, mientras que la mantequilla de almendras proporciona grasas saludables que son suaves para el estómago. Pepino con hummus. Ingredients: rodajas de pepino fresco, hummus de garbanzos. Porque ayuda. Los pepinos son alcalinizantes y fáciles de digerir, mientras que el hummus contiene prebióticos que promueven la salud intestinal. Galetas integrales con salsa de aguacate. Ingredients: galetas integrales, puré de aguacate, una pizca de sal. Porque ayuda. Las galetas integrales aportan fibra y el aguacate tiene propiedades alcalinizantes que alivian el estómago y ayudan a la digestión. Galetas de arroz con quark. Ingredients: galetas de arroz sin sal, queso quark bajo en grasa. Porque ayuda. Las galetas de arroz son livianas y bajas en grasas, mientras que el requesón es una buena fuente de proteínas que alivia el estómago y es fácil de digerir. Resumen: este plan de alimentación diario silencioso para el reflujo proporciona comidas ricas en nutrientes y de fácil digestión que ayudan a calmar el estómago y aliviar los síntomas del reflujo. Alimentos como la avena, la carne magra, las verduras alcalinas y las grasas saludables como el aguacate o el pescado rico en omega 3 favorecen la digestión y promueven un equilibrio saludable en el tracto gastrointestinal. Capítulo 5. Alimentos que se deben evitar. Alimentos acidificantes porque empeoran el problema. Los alimentos acidificantes son aquellos que dejan residuos ácidos en el organismo tras la digestión y el metabolismo y estimulan la producción de ácido estomacal. Estos ácidos adicionales pueden empeorar significativamente los síntomas del reflujo silencioso, LPR. Porque irritan el estómago y el esófago y promueven el reflujo. Comer estos alimentos hace que el estómago produzca más ácido, lo que aumenta el riesgo de que el ácido estomacal suba al esófago y la garganta. Razones por las que los alimentos acidificantes empeoran el reflujo. Aumento de la producción de ácido estomacal. Los alimentos acidificantes promueven la producción de ácido estomacal, lo que aumenta el riesgo de que el ácido pueda superar el esfínter esofágico y subir a la garganta. Esto provoca irritación y inflamación en la garganta,
la laringe y. A veces, también en las vías respiratorias, lo que desencadena síntomas típicos de reflujo, como tos, dolor de garganta y ronquera, debilitamiento del esfínter esofágico inferior, e.i. El esfínter esofágico inferior es el músculo que separa el estómago del esófago y normalmente impide que el ácido estomacal suba. Ciertos alimentos que generan ácido debilitan este músculo, provocando que el ácido del estómago fluya de regreso al esófago con más facilidad, causando síntomas de reflujo. Irritación de las membranas mucosas, los ácidos y las sustancias irritantes contenidas en los alimentos acidificantes pueden irritar directamente las membranas mucosas del esófago, la garganta e incluso el tracto respiratorio. Esto empeora los síntomas del reflujo silencioso y a menudo provoca inflamación, ardor y molestia. Sobrecargar el sistema digestivo. Los alimentos que generan ácido ejercen presión sobre el sistema digestivo, lo que puede provocar un retraso en el vaciamiento gástrico. Cuando el estómago trabaja más lentamente, aumenta el riesgo de que el ácido estomacal regrese al esófago. Ejemplos de alimentos formadores de ácido. Frutas cítricas, las naranjas, los limones, los pomelos y sus jugos son altamente ácidos y pueden aumentar significativamente la producción de ácido estomacal. Tomates y productos a base de tomate, los tomates, las salsas de tomate. El ketchup y productos similares tienen un alto contenido de ácido y agravan los síntomas del reflujo. Alimentos procesados y fritos. Estos ejercen mucha presión sobre el estómago y aumentan la producción de ácido, al tiempo que ralentizan la digestión. Alimentos con alto contenido de azúcar. El azúcar puede provocar un aumento de la producción de ácido en el estómago y también debe evitarse o reducirse. Café, alcohol y chocolate. Los errores más comunes. Ciertos estimulantes como el café, el alcohol y el chocolate se consideran especialmente problemáticos en casos de reflujo silencioso, ya que pueden desencadenar o empeorar el reflujo. Estos alimentos de consumo común suelen ser difíciles de evitar, pero sus efectos sobre el estómago y el esófago los convierten en algunos de los errores más comunes cuando se trata de combatir los síntomas del reflujo. Café. El café es uno de los desencadenantes más comunes de los síntomas del reflujo y esto se debe a varios factores. El café descafeinado también puede empeorar el problema. Porque el café empeora el reflujo. Acidez. El café contiene ácidos que pueden estimular la producción de ácido estomacal y irritar el revestimiento del estómago. Esto aumenta la cantidad de ácido en el estómago y promueve que el ácido suba al esófago. Cafeína. La cafeína es un estimulante que relaja el esfínter esofágico inferior. E.i. Esto significa que el músculo ya no puede prevenir el reflujo de ácido estomacal con tanta eficacia. Efecto proinflamatorio. El café puede aumentar la inflamación en el tracto digestivo y empeorar los síntomas del reflujo silencioso. Alternativa. Las infusiones de hierbas como la de manzanilla o la de hinojo son calmantes para el estómago y una buena alternativa para las personas sensibles al café. Alcohol. El alcohol es uno de los desencadenantes más comunes y potentes de los síntomas del reflujo.
incluso pequenas cantidades de álcool pueden empeorar los síntomas. Porque el alcohol empeora el reflujo. Relajación del esfínter esofágico inferior. EI. El alcohol debilita el esfínter esofágico, lo que facilita que el ácido del estómago fluya de regreso al esófago. Esto promueve la elevación del ácido y causa síntomas como dolor de garganta, tos y ronquera. Aumento de la producción de ácido estomacal. El alcohol estimula la producción de ácido estomacal, lo que aumenta el riesgo de reflujo. Efecto irritante sobre las mucosas. El alcohol puede irritar directamente las sensibles membranas mucosas del esófago y la garganta y provocar inflamación. Esto puede empeorar los síntomas del reflujo, especialmente con el consumo regular de alcohol. Tipos de alcohol especialmente nocivos. La cerveza y el vino tienen un alto contenido de acidez, lo que aumenta los síntomas de reflujo. Las bebidas alcohólicas foods como el whisky o el ron debilitan el esfínter. Alternativa. En lugar de alcohol, puedes beber agua sin gas. Infusions o bebidas alcalinas como leche de almendras diluida. Chocolate. El chocolate es otra golosina que puede desencadenar o empeorar el reflujo, principalmente debido a sus ingredientes tiabromina y grasa. Porque el chocolate empeora el reflujo. Tiabromina. Esta sustancia, presente en el chocolate, relaja el esfínter esofágico inferior y aumenta así el riesgo de que el ácido del estómago suba al esófago. Cafeína. El chocolate también contiene pequeñas cantidades de cafeína, lo que puede debilitar aún más el esfínter anal. Alto contenido de grasa. El chocolate, especialmente el chocolate con leche, contiene mucha grasa. La grasa ralentiza la digestión, lo que provoca un retraso en el vaciamiento gástrico. Esto aumenta la presión en el estómago y puede promover el reflujo ácido. Alternativa. El chocolate negro con menor contenido de grasa y azúcar puede ser una opción menos problemática para algunas personas. Sin embargo, también debe consumirse con moderación para evitar los síntomas de reflujo. Resumen. Los alimentos formadores de ácido, como las frutas cítricas, los tomates y el azúcar, aumentan la producción de ácido estomacal y debilitan el esfínter esofágico inferior, lo que puede empeorar los síntomas del reflujo silencioso. Los estimulantes como el café, el alcohol y el chocolate son errores comunes ya que desencadenan o empeoran el reflujo. El café y el chocolate contienen ácidos y estimulantes que aumentan la producción de ácido y relajan el esfínter esofágico, mientras que el alcohol estimula la producción de ácido estomacal y irrita el esófago. Evitar o reducir estos alimentos es crucial para aliviar y controlar los síntomas del reflujo a largo plazo. Alimentos grasos, fritos y procesados. Se sabe que los alimentos grasosos, fritos y altamente procesados son desencadenantes de los síntomas del reflujo, especialmente el reflujo silencioso, RLS. Estos alimentos ejercen presión sobre el estómago, aumentan la producción de ácido gástrico y retrasan la digestión. Aquí hay una explicación más detallada de por qué estos alimentos son problemáticos y cómo empeoran los síntomas del reflujo. Alimentos grasosos. Los alimentos grasos, especialmente aquellos que contienen ácidos grasos saturados y trans,
ralentizan el vaciamiento gástrico. Cuando los alimentos permanecen más tiempo en el estómago, aumenta la presión sobre el esfínter esofágico inferior. Lo que incrementa el riesgo de que el ácido estomacal suba al esófago. Ejemplos: mantequilla, queso, salsas de crema, carnes grasas, comida rápida, patatas fritas, pizza y productos horneados como croissants o hojaldres. Alimentos fritos. Los alimentos fritos son especialmente difíciles de digerir porque contienen mucha grasa y el estómago tarda más tiempo en procesarlos. Esto conduce a una mayor producción de ácido gástrico y puede debilitar el esfínter esofágico inferior, lo que promueve el reflujo del ácido del estómago hacia el esófago. Ejemplos: papas fritas, pollo frito, donas, eras de cebolla fritas, tempura y rolitas de primavera. Alimentos procesados. Los alimentos altamente procesados a menudo contienen grandes cantidades de grasa, sal, azúcar y aditivos artificiales que dificultan la digestión. Estos alimentos no solo son difíciles de digerir, sino que también pueden promover la inflamación en el tracto digestivo y aumentar la producción de ácido estomacal. Además, muchos alimentos procesados contienen grasas trans, que debilitan el esfínter anal. Ejemplos: platos preparados, pizzas congeladas, perritos calientes, salchichas, patatas fritas, salsas preparadas, galetas, dulces, cereales para el desayuno con alto contenido en azúcar. Efecto sobre el reflujo. Vaciamiento gástrico retardado. Los alimentos grasos y fritos permanecen más tiempo en el estómago, lo que aumenta la presión sobre el esfínter esofágico y promueve el reflujo. Debilitamiento del esfínter. La grasa y algunos aditivos en los alimentos procesados debilitan el esfínter esofágico inferior, permitiendo que el ácido del estómago suba más fácilmente. Aumento de la producción de ácido estomacal. Estos alimentos estimulan la producción de ácido estomacal, lo que aumenta el riesgo de síntomas de reflujo, como tos, dolor de garganta y ronquera. Consejos para facilitar la abstinencia. Deja los alimentos grasos, fritos y procesados puede ser un desafío para muchas personas, especialmente si están muy acostumbrados a estos hábitos. A continuación se ofrecen algunos consejos útiles para que sea más fácil evitar estos alimentos y, al mismo tiempo, promover una dieta saludable y beneficiosa para el estómago. Encuentra alternativas más saludables. En lugar de renunciar por completo a tus comidas favoritas, busca alternativas más saludables. Hornear en lugar de freír. Muchos alimentos que normalmente se fríen también se pueden hornear en el horno para reducir el contenido de grasa. Por ejemplo, puedes preparar patatas al horno en lugar de patatas fritas. Utiliza grasas más saludables. Al cocinar, utiliza grasas más saludables como aceite de oliva o aceite de aguacate, que son más fáciles de digerir y causan menos problemas que las grasas saturadas y las grasas trans. Alternativas bajas en grasa. Elige productos lácteos bajos en grasa, como yogur o queso bajo en grasa, y carnes magras. Pollo o pavo sin piel para reducir la ingesta de grasa. Cambia lentamente.
Los cambios en la dieta deben realizarse de forma gradual para que la abstinencia sea más sostenible. Un paso a la vez. Comienza por reducir algunos alimentos particularmente grasos o procesados y reemplazándolos con opciones más saludables. No es necesario que abandones todo de inmediato, pero puedes ir ajustando tus hábitos alimentarios gradualmente. Reemplazar una comida al día, en lugar de comer 3 comidas fritas o refrigerias al día. Primero reduzca una comida y reemplázala con una alternativa más saludable y baja en grasas. Prepara snacks saludables. Planifique sus refrigerias con anticipación para evitar la tentación. En lugar de recurrir a patatas fritas, papas fritas o snacks procesados, puedes preparar alternativas saludables. Frutas y verduras frescas. Frutas como manzanas, peras y bayas o paletas de verduras, zanahorias. Pepinos con una salsa de hummus o yoga son alternativas saludables y deliciosas. Frutas secas sin sal. Un pequeño panado de frutas secas sin sal, como almendras o nueces. Aparta grasas saludables y favorece la saciedad sin forzar el estómago. Pruebe nuevos métodos de cocción. Experiment con nuevos métodos de cocción para que sea más fácil evitar los alimentos fritos. Cocinar al vapor y la parrilla. Cocinar al vapor y la parrilla son métodos de cocción suaves que mejoran el sabor de los alimentos sin forzar el estómago. Olla de cocción lenta. Utiliza una olla de cocción lenta para preparar comidas saludables, bajas en grasas y fáciles de digerir. Platos de verduras y lentillas. Guisos y carnes magras se pueden cocinar lentamente y preparar con solo unas pocas especias y aceite. Encuentra alternativas divertidas. Intenta ver la abstinencia como una oportunidad para descubrir recetas nuevas, deliciosas y saludables. Muchas comidas saludables pueden ser tan placenteras como los alimentos grasos o fritos. Especias y hierbas. Use hierbas y especias frescas para condimentar sus comidas y agrega sabor sin utilizar salsas con alto contenido de grasa ni métodos de fritura. Sopas y ensaladas abundantes. Haga que las sopas y ensaladas sean una parte habitual de sus comidas. Son ligeras, bajas en grasas y se pueden variar con ingredientes saludables como legumbres, carnes magras y verduras. Manténgase atento a los beneficios. Recuerda por qué estás buscando la renuncia. Piensa en los beneficios para la salud. Mejor digestión. Al evitar los alimentos grasos y fritos, tu digestión mejorará y sufrirás menos los síntomas del reflujo. Más energía. Una dieta baja en grasas y equilibrada a menudo conduce más energía y un mejor bienestar general. Salud a largo plazo. A largo plazo, evita los alimentos grasos, fritos y procesados puede reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, obesidad y otros problemas de salud. Planificación y preparación. Una buena planificación y preparación ayudan a evitar tentaciones y recurrir a alternativas saludables. Planifique su menú semanal. Planifique sus comidas para la semana con anticipación para asegurarse de tener todos los ingredientes saludables a mano y evitar la tentación de consumir alimentos procesados o grasosos. Abasteced. Ten a mano alimentos y refrigerias saludables para no recurrir a opciones poco saludables cuando tengas hambre. Resumen. Los alimentos grasos,
fritas y processadas son difíciles de digerir y aumentan el riesgo de síntomas de reflujo. Al evitar estos alimentos, puede reducir significativamente los síntomas del reflujo silencioso. Con alternativas saludables, un cambio gradual y una planificación de comidas saludables, deja de fumar se es más fácil. Nuevas métodos de cocina, snacks saludables y un enfocan los beneficios para la salud ayudan a implementar con éxito la abstinencia a largo plazo y a mejorar el bienestar. Capítulo 6. Recetas para una dieta apta para el reflujo. Ideas de desayuno para empezar bien el día. Un desayuno agradable al estómago es la mejor manera de empezar el día, especialmente para las personas con reflujo silencioso. Estas ideas de desayuno ayudan a calmar el estómago, son ricas en nutrientes y promueven una digestión saludable sin agravar los síntomas del reflujo. Copas de avena con plátano y linaza. Ingredients: copas de avena, leche de almendras, o leche de avena, 1 plátano en rodajas, 1 cucharada de semillas de lino. ¿Por qué ayuda? La avena tiene un alto contenido de fibra y ayuda a absorber el ácido estomacal, lo que puede reducir los síntomas del reflujo. Los plátanos son alcalinos y suaves para el estómago, mientras que las semillas de lino aportan grasas saludables y ayudan a la digestión. Batido verde con espinacas y pepino. Ingredients: 1 panado de espinacas, 1/2 pepino, 1 manzana, pelada, 1 cucharada de semillas de chia, 200 ml de agua. ¿Por qué ayuda? La espinaca y el pepino son alcalinos y promueven una digestión saludable. La manzana aporta dulzura y fibra al batido, mientras que las semillas de chia contienen ácidos grasos omega 3, que tienen propiedades anti-inflamatorias. Tostada integral con aguacate. Ingredients: 1 rebanada de pan integral, 1/2 aguacate, una pizca de sal. ¿Por qué ayuda? El aguacate es bajo en grasas y alcalino, lo que alivia el estómago. El pan integral aporta fibra, que puede ayudar a la digestión y reducir el reflujo. Yoga con copas de avena y frutas rojas. Ingredients: yoga bajo en grasa, sin azúcar, 2 cucharadas de copas de avena, un panado de arándanos o fresas. ¿Por qué ayuda? El yoga natural contiene probióticos que promueven la salud intestinal. La avena y las bayas aportan fibra y antioxidantes que calman el estómago y tienen un efecto antiinflamatorio. Uvas revueltas con espinacas. Ingredients: 2 uvas, 1 panado de espinacas, 1 cucharadita de aceite de oliva. ¿Por qué ayuda? Los uvas son una buena fuente de proteínas que tienen sin fuerza tu estómago. La espinaca es alcalina y de fácil digestión, lo que reduce los síntomas del reflujo. Platos de almuerzo que son abundantes y suaves. Los platos del almuerzo deben ser nutritivos, satiantes y fáciles de digerir para proteger el estómago y evitar los síntomas de reflujo. A continuación se presentan algunas ideas de almuerzos que son amigables para el estómago y que te saciarán sin causar molestias. Pollo a la plancha con quinoa y verduras. Ingredients: pechuga de pollo a la parrilla magra, 1/2 taza de quinoa, brócoli al vapor, zanahorias y calabaquín. ¿Por qué ayuda? El pollo magro es fácil de digerir y bajo en grasas,
mientras que la quinoa tiene un alto contenido de fibra y es suave para el estómago. Las verduras aportan importantes vitaminas y minerales y tienen un efecto alcalinizante. Ensalada de boniato con garbanzos. Ingredients: boniatos cocidos, cortados en cubitos, garbanzos, escurridos, hojas de espinaca, aceite de oliva, una pizca de sal. Porque ayuda. Las batatas son alcalinas y ricas en fibra, lo que alivia el estómago. Los garbanzos contienen proteína vegetal y fibra, que favorecen la digestión y mantienen la sensación de saciedad durante mucho tiempo. Tazón de arroz con salmón y aguacate. Ingredients: arroz integral, salmón al vapor, aguacate, pepino, sésamo. Porque ayuda. El salmón proporciona ácidos grasos omega 3 anti-inflamatorios que protegen las membranas mucosas, mientras que el arroz integral contiene fibra para una digestión saludable. El aguacate y el pepino son fáciles de digerir y alcalinos. Sopa de verduras con lentillas. Ingredients: lentillas rojas, zanahorias, apio, calabaquín, perejil, una pizca de curcuma. Porque ayuda. La sopa de lentillas es fácil de digerir, rica en fibra y saciante. La sopa de verduras calma el estómago y la curcuma tiene propiedades anti-inflamatorias. Fideos de calabaquín con sustituto de tomate y pavo molido. Ingredients: fideos de calabaquín, un espiral, pavo molido magro, salsa de pimentón. Como sustituto del tomate, aceite de oliva. Porque ayuda. Los fideos de calabaquín son alcalinos y fáciles de digerir, y el pavo molido es bajo en grasas y suave para el estómago. El sustituto de tomate elaborado a partir de pimientos morrones evita los ácidos contenidos en los tomates, lo que reduce el reflujo. Resumen. Estas ideas de desayuno y almuerzo combinan alimentos de fácil digestión y ricos en nutrientes que son suaves para el estómago y favorecen una digestión saludable. La avena, los productos integrales, las carnes magras, los boniatos y las verduras alcalinas son ideales para empezar bien el día y calmar el estómago. Estas recetas son suaves para el estómago y ayudan a reducir los síntomas del reflujo al tiempo que proporcionan saciedad y energía. Cenas ligeras sin riesgo de reflujo. Una cena ligera es especialmente importante para evitar los síntomas de reflujo, ya que el estómago necesita tiempo para digerir los alimentos antes de acostarse. Las siguientes cenas son fáciles de digerir, suaves para el estómago y minimizan el riesgo de reflujo. Pescado al vapor con patatas y verduras verdes. Ingredients: bacalao o lucia perca al vapor, patatas hervidas, brócoli al vapor y judías verdes. Porque ayuda. El pescado es fácil de digerir y tiene un bajo contenido de grasas, lo que es suave para el estómago. Las patatas son alcalinas y alivian el estómago, mientras que el brócoli y las judías verdes aportan nutrientes valiosos que ayudan a la digestión. Ensalada de quinoa con aguacate y pepino. Ingredients: quinoa cocida, aguacate en cubos, pepino, un carrito de jugo de limón y aceite de oliva. Porque ayuda. La quinoa es rica en fibra y alcalina, lo que favorece la digestión. El aguacate y el pepino son fáciles de digerir, bajos en grasas y suaves para el estómago,
mientras que el aceite de oliva aparta grasas saludables. Sopa de lentejas con zanahorias y apio. Ingredients: lentejas rojas, zanahorias, apio, perejil, una pizca de curcuma. Porque ayuda. La sopa de lentejas es fácil de digerir y satiante porque es rica en fibra y proteínas. La zanahoria y el apio son alcalinizantes y ayudan a calmar el estómago, mientras que la curcuma tiene propiedades anti-inflamatorias. Pechuga de pavo a la parrilla con verduras al vapor. Ingredients: pechuga de pavo a la parrilla magra, broccoli al vapor, calabaquín y zanahorias. Porque ayuda. La pechuga de pavo es baja en grasas y fácil de digerir, mientras que las verduras al vapor como el brócoli y las zanahorias son alcalinizantes y ayudan a neutralizar el ácido del estómago. Fideos de calabaquín con pollo y salsa de pimentón. Ingredients: calabaquín en espiral, pechuga de pollo a la plancha, salsa de pimentón como sustituto del tomate. Porque ayuda. Los fideos de calabaquín son alcalinizantes y ligeros, mientras que la pechuga de pollo es baja en grasa y suave para el estómago. La salsa de pimentón es una alternativa baja en acidez a la salsa de tomate y reduce el riesgo de reflujo. Snacks para entre comidas. Como bocadillos entre comidas no tienen por qué implicar el riesgo de sufrir síntomas de reflujo. A continuación te presentamos algunos snacks que son fáciles de digerir y saludables para el estómago. Rodajas de manzana con mantequilla de almendras. Ingredients: 1 manzana, pelada y cortada en rodajas. 1 cucharada de mantequilla de almendras. Porque ayuda. Las manzanas, sin piel, tienen un alto contenido de fibra y son alcalinizantes, mientras que la mantequilla de almendras proporciona grasas saludables que alivian el estómago. Pepino con hummus. Ingredients: rodajas de pepino fresco, hummus. Porque ayuda. Los pepinos son fáciles de digerir y tienen propiedades alcalinizantes, mientras que el hummus hecho con garbanzos es rico en fibra y ayuda a la digestión. Nueces sin sal. Ingredients: almendras, nueces, anacardas en pequeñas cantidades. Porque ayuda. Los frutos secos son una buena fuente de grasas y proteínas saludables que te mantienen saciado durante más tiempo. Las almendras también tienen propiedades alcalinizantes que pueden reducir los síntomas del reflujo. Galetas integrales con salsa de aguacate. Ingredients: galetas integrales, puré de aguacate, una pizca de sal. Porque ayuda. Las galetas integrales apartan fibra, mientras que el aguacate es alcalinizante y alivia el estómago. Este es un refrigerio ligero y abundante. Galetas de arroz con quark bajo en grasa. Ingredients: galetas de arroz sin sal, queso quark bajo en grasa. Porque ayuda. Las galetas de arroz son fáciles de digerir y bajas en grasas, mientras que la cuajada es una buena fuente de proteínas que satian y son suaves para el estómago. Rodajas de plátano con semillas de lino. Ingredients: 1 plátano, 1 cucharadita de linaza. Porque ayuda. Los plátanos son alcalinizantes y alivian el estómago, mientras que las semillas de lino proporcionan ácidas grasas omega 3, que tienen propiedades anti-inflamatorias y ayudan a la digestión. Resumen: las cenas ligeras como pescado al vapor con verduras,
Ensalada de quinoa o fideos de calabaquín son ideales para no cargar el estómago antes de ir a la cama y minimizar el riesgo de reflujo. Snacks como rodajas de manzana con mantequilla de almendras. Pepinos con hummus o nueces sin sal son fáciles de digerir y suaves para el estómago. Estas ideas le ayudarán a pasar el día sin forzar su digestión ni provocar síntomas de reflujo. Bebidas que ayudan. Y las que debes evitar. Ciertas bebidas pueden ayudar a calmar el estómago, ayudar a la digestión y aliviar los síntomas del reflujo. Estas bebidas son bajas en ácido, suaves para el estómago y promueven un equilibrio ácido-base equilibrado. Agua. ¿Por qué ayuda? El agua es la mejor bebida para hidratar el cuerpo y diluir el exceso de ácido en el estómago. Ayuda a calmar las mucosas y neutralizar el ácido del estómago. Asegúrese de beber pequeñas cantidades de agua regularmente durante el día para evitar sobrecargar su estómago. Té de jengibre. ¿Por qué ayuda? El jengibre tiene propiedades anti-inflamatorias y se sabe que ayuda a la digestión y reduce las náuseas y el ácido estomacal. El té de jengibre casero es una excelente opción para las personas con reflujo. Té de manzanilla. ¿Por qué ayuda? El té de manzanilla calma el estómago y ayuda a reducir la inflamación en el tracto digestivo. Es suave y ayuda a reducir la producción de ácido estomacal, lo que reduce los síntomas del reflujo. Té de hinojo. ¿Por qué ayuda? El té de hinojo calma el estómago y puede aliviar la hinchazón y la indigestión. Es alcalino y favorece la digestión, lo que reduce el riesgo de síntomas de reflujo. Leche de avena. ¿Por qué ayuda? La leche de avena es naturalmente alcalina y rica en fibra, lo que ayuda a neutralizar el ácido del estómago. Es una buena alternativa a la leche de vaca, que suele ser ácida y puede provocar reflujo en algunas personas. Leche de almendras diluida. ¿Por qué ayuda? La leche de almendras es alcalinizante y ayuda a calmar el estómago. Tiene un bajo contenido de acidez y puede aliviar los síntomas del reflujo. Utilice leche de almendras sin azúcar y diluida para evitar sobrecargar su estómago. Agua de coco. ¿Por qué ayuda? El agua de coco es alcalina y rica en electrolitos. Calma el estómago, reduce la producción de ácido y es una buena alternativa hidratante a las bebidas ácidas. Bebidas que debes evitar. Algunas bebidas pueden aumentar la producción de ácido estomacal, debilitar el esfínter esofágico inferior, y empeorar los síntomas del reflujo. Estas bebidas deben evitarse o restringirse severamente en casos de reflujo silencioso. Café. ¿Por qué es dañino? El café contiene ácidos y cafeína, que estimulan la producción de ácido estomacal y relajan el esfínter esofágico inferior. Esto aumenta el riesgo de que el ácido del estómago regrese al esófago y cause síntomas de reflujo, como acidez y tos. Alcohol. ¿Por qué es dañino? El alcohol debilita el esfínter esofágico inferior y aumenta la producción de ácido estomacal, lo que promueve el reflujo de ácido hacia el esófago. El vino. La cerveza y las bebidas alcohólicas de alta graduación son especialmente perjudiciales y pueden empeorar el reflujo. Bebidas carbonatadas. ¿Por qué es perjudicial? Las bebidas carbonatadas como la limonada, los refrescos y el agua mineral aumentan la presión en el estómago,
lo que incrementa el riesgo de síntomas de reflujo. El dióxido de carbono también puede irritar el revestimiento del estómago y causa flatulencia. Jugos cítricos. Porque es dañino. Los jugos cítricos como el de naranja, limón y pomelo tienen un alto contenido de ácido, lo que estimula la producción de ácido estomacal y irrita las membranas mucosas del esófago y el estómago. Estos jugos aumentan significativamente los síntomas del reflujo. Té negro y té verde con cafeína. Porque es dañino. El té negro y el té verde contienen cafeína, que debilita el esfínter esofágico inferior y estimula la producción de ácido estomacal. Estos tés pueden empeorar los síntomas del reflujo, especialmente cuando se consumen en grandes cantidades. Productos lácteos enteros. Porque es malo. La leche entera y los productos lácteos como la crema y la leche entera aumentan el contenido de grasa en el estómago, lo que ralentiza la digestión y aumenta la presión sobre el estómago. Esto promueve el reflujo de ácido estomacal y aumenta los síntomas del reflujo. Resumen. Bebidas como el agua, infusions, jengibre, manzanilla, hinojo, y alternativas alcalinas como la leche de almendras y el agua de coco son ideales para calmar el estómago y reducir los síntomas del reflujo. Sin embargo, evite el café, el alcohol, las bebidas carbonatadas, los jugos cítricos y los tés con cafeína, ya que pueden aumentar la producción de ácido estomacal y empeorar el reflujo. Una selección consciente de bebidas ayuda a controlar los síntomas del reflujo y a mejorar el bienestar general. Capítulo 7. Medidas adicionales para aliviar el reflujo silencioso. El papel de los hábitos alimentarios adecuados. Horarios de comida y tamaño de las porciones. Los hábitos alimentarios adecuados juegan un papel crucial en el alivio de los síntomas del reflujo, especialmente el reflujo silencioso, LPR. La forma y el momento en que pueden afectar la digestión y ayudar a prevenir el reflujo ácido estomacal. Estos son los puntos más importantes a tener en cuenta. Coma porciones más pequeñas. Con más frecuencia. Las comidas copiosas ejercen presión sobre el estómago. Aumentan la presión sobre el esfínter esofágico inferior. Y promueven el reflujo del ácido estomacal hacia el esófago. Las comidas más pequeñas, distribuidas con más frecuencia a lo largo del día, pueden ayudar a reducir esta presión y facilitar el proceso digestivo. Porque ayuda. El estómago tiene que trabajar menos para digerir porciones más pequeñas, lo que reduce el riesgo de síntomas de reflujo, como acidez y tos. Consejo. Coma 5 o 6 comidas pequeñas al día en lugar de 3 comidas grandes. Evite las comidas tardías. Las comidas tardías aumentan el riesgo de reflujo porque el estómago no tiene tiempo suficiente para digerir los alimentos antes de acostarse. Al acostarse, es más probable que el ácido del estómago fluya hacia el esófago porque la gravedad ya no ayuda a mantener el contenido del estómago abajo. Porque ayuda. Si no comes nada durante al menos 2 o 3 horas antes de acostar, le das a tu estómago tiempo suficiente para digerir la comida antes de acostar. Consejo. Planifique la cena temprano por la noche, idealmente entre las 6 o'clock y las 7 p.m.
lento y conscient. Rapidement hace que se trague más air. Lo que puede produce hinchazón y presión en el estómago. Lo que a su vez promueve el reflujo. Despacio también envía mejores señales al cerebro cuando estamos llenos y reduce el riesgo de comer en exceso. Porque ayuda. Lentamente favorece la digestión y ayuda a aliviar el estómago. Mastica bien reduce la tensión en el sistema digestivo y disminuye la probabilidad de síntomas de reflujo. Consejo. Tomad al menos 20-30 minutos en cada comida para comer despacio y mastica bien. Comer en posición erguida. Acostarse después de comer aumenta la probabilidad de que el ácido del estómago suba al esófago. Es mejor permanecer en posición vertical después de comer para permitir que la gravedad ayude al proceso digestivo. Porque ayuda. Sentarse peras derecho después de comer previne el reflujo de ácido estomacal porque la gravedad mantiene el contenido del estómago en el estómago. Consejo. Manténgase en posición vertical durante al menos 30 minutos después de las comidas y evite acostarse inmediatamente. Evite grandes cantidades de bebidas durante las comidas. Beba mucho mientras se puede sobrecargar el estómago y aumenta la presión sobre el esfínter esofágico inferior, lo que promueve el reflujo. Porque ayuda. Beba cantidades más pequeñas de líquido durante las comidas evita que el estómago se descienda demasiado, lo que minimiza el reflujo ácido. Consejo. Beba mayores cantidades de líquido entre las comidas en lugar de durante ellas. La reducción del estrés y su importancia para la digestión. El estrés juega un papel central en el desarrollo y agravamiento de los problemas digestivos, incluido el reflujo. El cuerpo responde al estrés con una variedad de cambios fisiológicos que pueden aumentar la producción de ácido estomacal y perjudicar la digestión. ¿Cómo afecta el estrés a la digestión? Aumento de la producción de ácido estomacal. El estrés puede aumentar la producción de ácido estomacal, lo que aumenta el riesgo de síntomas de reflujo. Cuando el cuerpo está estresado, produce más ácido estomacal para prepararse para un posible peligro. Una reliquia de la época en que el cuerpo humano estaba preparado para luchar en situaciones estresantes. Vaciamiento gástrico retardado. Cuando estás estresado, el proceso digestivo se ralentiza porque el cuerpo entra en modo de lucha o huida y considera la digestión menos importante. Esto hace que los alimentos permanezcan más tiempo en el estómago, aumentando el riesgo de reflujo. Sistema inmunológico debilitado. El estrés crónico puede debilitar el sistema inmunológico, haciendo que el cuerpo sea más susceptible a la inflamación y a los trastornos digestivos. La inflamación en el tracto gastrointestinal puede irritar las membranas mucosas y empeorar los síntomas del reflujo. Reducción del estrés para una digestión saludable. El manejo saludable del estrés puede mejorar significativamente la digestión y aliviar los síntomas del reflujo silencioso. A continuación se presentan algunas técnicas que pueden ayudar. Ejercicios de respiración y meditación. La respiración profunda y la meditación de atención plena calman el sistema nervioso y reducen el estrés, lo que a su vez reduce la producción de ácido estomacal.
Los ejercicios de respiración ayudan a poner el cuerpo en un estado de relajación en el que la digestión se realiza de forma óptima. Consejo. Practique la respiración abdominal profunda durante 5 a 10 minutos al día o justo antes de comer para ayudar a la digestión. Relajación muscular progresiva. Esta técnica ayuda a liberar la tensión en el cuerpo causada por el estrés. Al tensar y relajar específicamente diferentes grupos de músculos. Puedes reducir la tensión física que afecta la digestión. Consejo. Realiza una relajación muscular progresiva por la mañana o antes de acostarse para relajar el cuerpo. Yoga. El yoga combina ejercicio físico con técnicas de atención plena y respiración, lo que tiene un efecto positivo en la digestión. Ciertas posturas de yoga promueven el vaciado gástrico y reducen la presión sobre el estómago, lo que alivia los síntomas del reflujo. Consejo. Los ejercicios de yoga suaves, como la postura del niño o la cobra, pueden estimular la digestión y calmar el estómago. Ejercicio y caminata. El ejercicio moderado promueve la digestión manteniendo el tracto gastrointestinal en movimiento y moviendo el contenido del estómago más rápidamente. Las caminatas regulares después de las comidas ayudan a aliviar el estómago y prevenir los síntomas de reflujo. Consejo. Camine de 10 a 20 minutos después de comer para ayudar a la digestión. Un sueño adecuado. El estrés y la falta de sueño están estrechamente relacionados. Un sueño adecuado mejora la salud general y favorece la digestión. La falta de sueño puede aumentar las hormonas del estrés, lo que afecta negativamente la digestión y empeora el reflujo. Consejo. Crea una rutina de sueño relajante para reducir el estrés y mejorar la calidad del sueño. Efectos a largo plazo del estrés en la digestión. El estrés crónico puede provocar trastornos digestivos a largo plazo y aumentar el riesgo de sufrir problemas estomacales como gastritis, úlceras de estómago y reflujo. La sobreproducción persistente de ácido estomacal puede dañar las membranas mucosas del sistema digestivo y empeorar los síntomas del reflujo silencioso, reduciendo específicamente el estrés. Se puede normalizar la digestión y minimizar el riesgo de daños a largo plazo. Ajusta tus hábitos de sueño. Levanta la cabeza y respira mejor. Ajusta sus hábitos de sueño es crucial para prevenir los síntomas de reflujo, especialmente durante la noche. Dado que acostarse promueve el flujo natural del ácido estomacal, ciertas posiciones para dormir y técnicas de respiración pueden ayudar a aliviar los síntomas. Mantén la cabeza elevada. Eleva la cabeza mientras duermes una de las formas más efectivas de reducir los síntomas del reflujo durante la noche. Cuando se elevan la cabeza y la parte superior del cuerpo, la gravedad dificulta que el ácido del estómago fluya de regreso al esófago. Porque ayuda. Cuando usted se acuesta, el ácido del estómago puede fluir más fácilmente hacia el esófago, causando síntomas como acidez, dolor de garganta o tos. Eleva la cabeza y la parte superior del cuerpo garantiza que el ácido del estómago permanezca en el estómago y que el esófago se irrite menos. ¿Cómo funciona? Utiliza una almohada en forma de cuna que eleve la cabeza y la parte superior del cuerpo unos 15-20 cm.
Esto ayuda a utilizar la gravedad para prevenir el reflujo. Alternativamente, puedes elevar ligeramente la cabecera de la cama colocando blocos o libros debajo de los postes de la cama. Important. Las almohadas normales muchas veces no son suficientes porque pueden provocar que el culo se doble incómodamente. Una almohada de cuna especial o eleva toda la parte superior del cupo es más eficaz. Dormir sobre el lado izquierdo. La posición para dormir tiene un impacto significativo en los síntomas del reflujo. Dormir sobre el lado izquierdo puede ayudar a prevenir el reflujo, mientras que dormir sobre el lado derecho o boca arriba puede empeorar los síntomas. ¿Por qué ayuda? La válvula de entrada al estómago, el esfínter esofágico inferior está ubicado en el lado izquierdo del estómago. Cuando usted duerme sobre su lado izquierdo, el ácido del estómago permanece en una posición más baja en el estómago, lo que dificulta su reflujo. Dormir sobre el lado derecho puede tener el efecto contrario, ya que el ácido del estómago puede subir más fácilmente al esófago. Consejo. Adquiera el hábito de dormir sobre el lado izquierdo para aliviar los síntomas del reflujo. Una almohada corporal puede ayudar a mantener la posición durante toda la noche. Técnicas de respiración para un mejor sueño y digestión. La respiración profunda y consciente puede relajar el cuerpo, mejorar la digestión y reducir los síntomas del reflujo, especialmente antes de acostarse. El estrés y la respiración superficial pueden tensar el tracto digestivo y aumentar la producción de ácido estómago. ¿Por qué ayuda? La respiración profunda promueve la relajación y reduce el estrés, que a menudo aumenta la producción de ácido estómago. Los ejercicios de respiración ayudan a activar el sistema nervioso parasimpático, que favorece la digestión y prepara el cuerpo para el descanso y el sueño. Consejo. Antes de acostarse, practique la respiración abdominal profunda o técnicas de respiración como el método 4, 7, 8. Inhala durante 4 segundos. Contiene la respiración durante 7 segundos. Exhala durante 8 segundos. Estas técnicas de respiración calman el sistema nervioso y promueven un sueño reparador. Otros cambios de estilo de vida que ayudan. Además de los hábitos de sueño, existen otros cambios importantes en el estilo de vida que pueden ayudar a aliviar y controlar los síntomas del reflujo a largo plazo. Estos cambios afectan la dieta, el ejercicio y los hábitos generales. Control de peso. La obesidad puede aumentar el riesgo de reflujo porque aumenta la presión abdominal y debilita el esfínter esofágico inferior. Perder el exceso de peso, especialmente en la zona abdominal, puede ayudar a aliviar la presión en el estómago y reducir el reflujo. ¿Por qué ayuda? La presión sobre el abdomen debido al exceso de grasa puede provocar que el ácido del estómago fluya de regreso al esófago con más facilidad. Perder peso alivia la presión sobre el tracto gastrointestinal y el esfínter esofágico inferior. Consejo. Intenta alcanzar y mantener un peso saludable mediante una combinación de una dieta saludable y ejercicio regular. Incluso pequeñas pédidas de peso pueden tener un gran impacto en los síntomas del reflujo. Deja de fumar.
Fuma es un factor de riesgo importante para los síntomas de reflujo porque la nicotina debilita el esfínter esofágico inferior y aumenta la producción de ácido gástrico. El humo en sí puede irritar más las membranas mucosas del esófago y empeora la inflamación. Porque ayuda. Deja de fuma puede fortalecer el esfínter esofágico inferior y normaliza la producción de ácido estómago. Esto reduce la probabilidad de que el ácido suba al esófago. Consejo. Utiliza programas de apoyo o terapias de reemplazo de nicotina para ayudar a la deja de fuma. Deja de fuma puede mejorar significativamente los síntomas del reflujo y su salud general. Reducir el consumo de alcohol. Esfínter esofágico inferior y aumenta la producción de ácido estómago, lo que puede empeorar significativamente los síntomas del reflujo. La cerveza, el vino y las bebidas espirituosas son especialmente nocivas. Porque ayuda. Reducir o evitar por completo el consumo de alcohol puede ayudar a fortalecer el esfínter esofágico inferior y reducir la irritación de las membranas mucosas. Consejo. Sustituir el alcohol por bebidas beneficiosas para el estómago, como infusiones de hierbas o agua sin gas. Evite beber alcohol, especialmente por la noche, para prevenir los síntomas de reflujo nocturno. Ejercicio regular. La actividad física moderada promueve la digestión y ayuda a controlar el peso corporal, lo que puede reducir los síntomas del reflujo. El ejercicio ayuda a que el tracto digestivo funcione más eficazmente y reduce la presión en el estómago. Porque ayuda. El ejercicio regular promueve el vaciado gástrico y evita que los alimentos permanezcan en el estómago durante demasiado tiempo, lo que reduce el riesgo de síntomas de reflujo. Consejo. Intent realizar 30 minutos de ejercicio moderado. Como caminar, andar en bicicleta o nada. Sin embargo, evite hacer ejercicio intenso inmediatamente después de las comidas, ya que esto puede aumentar el reflujo. Use ropa holgada. La ropa ajustada, especialmente alrededor del estómago, puede aumentar la presión sobre el estómago y desencadena síntomas de reflujo. La ropa suelta que no presiona el abdomen alivia la presión sobre el estómago y reduce la presión sobre el esfínter esofágico inferior. Porque ayuda. La ropa que no presiona el estómago reduce la presión sobre el estómago y el esófago, lo que reduce el riesgo de reflujo. Consejo. Use ropa cómoda y holgada, especialmente después de comer, para evitar la presión en el estómago. Manejo del estrés. El estrés aumenta la producción de ácido estómago y puede afectar negativamente al tracto digestivo. El estrés crónico empeora los síntomas del reflujo y puede causar daños a largo plazo. Las técnicas de manejo del estrés, como la meditación, el yoga y los ejercicios de respiración, pueden ayudar a aliviar los síntomas del reflujo. Porque ayuda. Reducir el estrés reduce la producción de ácido estómago y promueve una digestión saludable, lo que puede reducir significativamente los síntomas del reflujo. Consejo. Integrar ejercicios de relajación diarios en su rutina diaria, como yoga o meditación de atención plena, para controlar el estrés y favorecer la digestión. Resumen. Ajusta sus hábitos de sueño, como elevar la cabeza y dormir sobre el lado izquierdo,
Pude reducir significativamente los síntomas del reflujo. Además, otros cambios en el estilo de vida, como controlar el peso, evitar fumar y el alcohol, hacer ejercicio con regularidad, usar ropa holgada y reducir el estrés pueden ayudar a controlar el reflujo a largo plazo y mejorar la calidad de vida. Un enfoque holístico de la dieta, el sueño y los hábitos generales puede aliviar significativamente los síntomas del reflujo silencioso. Capítulo 8. Vida sin reflujo. El camino hacia la liberación permanente de los síntomas. Estrategias a largo plazo para mantener a raya el reflujo. El reflujo, especialmente el reflujo silencioso, LPR, se puede mantener bajo control a largo plazo mediante una combinación de cambios en la dieta, cambios en el estilo de vida y un manejo específico del estrés. Se trata de desarrollar hábitos sostenibles que prevengan el reflujo y promuevan el bienestar general. A continuación se presentan estrategias a largo plazo que han demostrado ser exitosas. Cambio permanente de dieta. Una dieta sana y equilibrada es crucial para regular la producción de ácido gástrico y controlar el reflujo a largo plazo. Evite los alimentos acidificantes. Reduzca el consumo de alimentos ácidos como frutas cítricas, tomates, bebidas con cafeína, alimentos grasos y fritos y chocolate. Estos alimentos pueden debilitar el esfínter esofágico inferior y aumentar la producción de ácido estomacal. Prefiere alimentos alcalinos y de fácil digestión. Concentren alimentos alcalinos como verduras de hojas verdes, avena, plátanos, quinoa y con magra. Estos promueven la digestión y previenen la irritación en el tracto gastrointestinal. Comidas equilibradas. Asegurad de comer un equilibrio saludable de fibra, proteínas y grasas saludables. Una dieta equilibrada favorece la digestión y reduce el riesgo de reflujo. Comidas pequeñas y frecuentes. Las comidas copiosas aumentan la presión en el estómago y favorecen los síntomas de reflujo. En lugar de ello, deberías comer comidas más pequeñas y más frecuentes a lo largo del día. Porque ayuda. Las porciones más pequeñas alivian la presión en el estómago y evitan que la presión sobre el esfínter esofágico inferior sea demasiado grande, lo que reduce el riesgo de reflujo ácido gástrico. Cambio a largo plazo. Planifique de 5 a 6 comidas pequeñas por día que son nutritivas y fáciles de digerir. Esto promueve una digestión saludable y ayuda a mantener el reflujo bajo control de forma permanente. Manejo del estrés. El estrés juega un papel importante en el empeoramiento de los síntomas del reflujo. El manejo del estrés a largo plazo puede ayudar a regular la producción de ácido estomacal y prevenir recaídas. Respiración profunda y meditación. Los ejercicios de respiración regulares y la meditación de atención plena calman el sistema nervioso y reducen la producción de hormonas del estrés que perjudican la digestión. Ejercicio y relajación. La actividad física como el yoga. Caminar o los estiramientos suaves promueven la relajación y mejoran la digestión. El ejercicio diario también ayuda a reducir el estrés y a mantener saludable el tracto gastrointestinal. Mejora la calidad del sueño. Un sueño adecuado y reparador es importante para el bienestar y la digestión.
Asseguris de dormir entre 7 y 9 horas por noche y que su entorno para dormir si tranquilo y relajante. Control de peso. El sobrepeso, especialmente en la zona abdominal, puede aumentar la presión sobre el estómago y aumenta la probabilidad de sufrir síntomas de reflujo. Mantener un peso saludable puede ayudar a controlar el reflujo a largo plazo. Pérdida de peso saludable. Si tiene sobrepeso, debe intentar perder peso mediante una combinación de una dieta saludable y ejercicio regular. Incluso un pequeño déficit de peso puede tener un gran impacto en el reflujo. Control de peso a largo plazo. Controla su peso de forma continua y evitar las dietas yo-yo son cruciales para controlar el reflujo de forma permanente. Actividad física. El ejercicio moderado realizado regularmente ayuda a favorecer la digestión, regular el metabolismo y mejorar el bienestar general. ¿Por qué ayuda? El ejercicio promueve el vaciado del estómago y evita que los alimentos permanezcan en el estómago durante demasiado tiempo. Esto reduce el riesgo de reflujo. Integración a largo plazo. Incorpora ejercicio moderado, como caminar, andar en bicicleta o nada, a su rutina diaria. Sin embargo, evite realizar esfuerzos físicos intensos inmediatamente después de las comidas, ya que esto puede provocar reflujo. Ajusta permanentemente los hábitos de sueño. A largo plazo, debes asegurar de que tus hábitos de sueño minimizan el reflujo. Eleve la cabeza. Continúa usando una almohada en forma de cuna o eleve la cabecera de la cama para evitar que el ácido del estómago refluya mientras duerme. Dormir sobre el lado izquierdo. Dormir sobre el lado izquierdo es más eficaz para mantener el contenido del estómago abajo y prevenir el reflujo. ¿Cómo prevenir las recaídas? Las recaídas son comunes en el reflujo, especialmente si no se evitan por completo los desencadenantes subyacentes. A continuación se presentan algunas medidas específicas para prevenir las recaídas. Detección temprana de síntomas. Busca señales tempranas de reflujo, como una ligera sensación de ardor en el pecho, dolor de garganta, carraspea frecuente o tos durante la noche. Cuanto antes reconozca estos síntomas, más rápido podrá tomar contramedidas. Medidas inmediatas. Si nota que los síntomas regresan, intenta cambiar alimentos livianos y alcalinos inmediatamente y posiblemente evitar los alimentos desencadenantes durante unos días. Evite los desencadenantes conocidos. Si conoces desencadenantes personales del reflujo, trate de evitarlos constantemente. Entre ellos se incluyen determinados alimentos. Por ejemplo, café, chocolate, alimentos fritos, así como factores del estilo de vida, comidas tardías, estrés, alimentación consciente. Prestar atención a tus hábitos alimenticios y asegurar de comer despacio. Mastica bien y no consume porciones demasiado grandes de una vez. Retorno lento a los desencadenantes potenciales. Si evita ciertos alimentos o bebidas pero luego desea volver a introducirlos en pequeñas cantidades, debe hacerlo de forma lenta y cuidadosa para evitar recaídas. Consejo. Prueba alimentos potencialmente desencadenantes, como tomates o café, en cantidades muy pequeñas y observe cómo reacciona su cuerpo. Aumenta la cantidad solo si no se presentan síntomas. Mantener la rutina.
una rutina consistente quanto a commodus. Ejercicio y suno pude ayudar a mantener el reflujo bajo control. Horarios de comida regulares. Mantenga horarios de comida regulares y evite saltas comidas o coma tarde. Planifica tu dieta de tal manera que no comas nada al menos 2 o 3 horas antes de acostar. Tome medicamentos solo después de la consulta. Si su médico le ha recetado medicamentos como inhibidores de la bomba de protones, IBP, o bloqueadores H2, tómalas según las indicaciones. No deje de tomarlas bruscamente, sino que reduzcalas gradualmente consultando con su médico para evitar síntomas de rebote. Consejo. Si es necesario, combine la medicación con cambios en el estilo de vida para obtener mejores resultados. Revisions regulares. Visita su médico periódicamente para controlar sus síntomas de reflujo y asegurarse de que no se produzcan daños a largo plazo. Esto es especialmente importante si ya tiene reflujo crónico o complicaciones como esophagitis. Porque ayuda. Los chequeos regulares ayudan a identificar posibles problemas de forma temprana y a tratarlos antes de que empeoren. Resumen. Las estrategias a largo plazo para mantener a raya el reflujo incluyen cambios dietéticos permanentes. Ejercicio regular, manejo del estrés y ajuste de los hábitos de sueño. La atención se centra en medidas preventivas, como evitar los desencadenantes y llevar un estilo de vida saludable para prevenir recaídas. Reconocer los primeros signos y seguir una rutina constante ayudará a reducir y controlar los síntomas del reflujo a largo plazo. Historias de éxito. Personas que se curan a través de la nutrición. Muchas personas han logrado reducir significativamente o incluso curar por completo sus síntomas de reflujo mediante cambios específicos en la dieta y el estilo de vida. A continuación se presentan algunas historias de éxito que muestran lo efectiva que puede ser la terapia nutricional cuando se utiliza de manera constante. María, 42 años. De la acidez estomacal diaria a la liberación de los síntomas mediante cambios en la dieta. María sufrió de acidez estomacal diaria y reflujo silencioso durante más de 5 años. Tenía problemas de tos y dolor de garganta, especialmente durante la noche. Su médico le recetó inhibidores de la bomba de protones. Pero esto solo le proporcionaron un alivio a corto plazo. Después de consulta con un nutricionista, decidió cambiar radicalmente su alimentación. Cambio de dieta. María redujo los alimentos ácidos como los cítricos, los tomates, el café y el chocolate. En lugar de ello, incorporó alimentos alcalinos como verduras de hoja verde, plátanos, avena y quinoa. También evitó los alimentos fritos y grasosos y los reemplazó con carne magra, pescado y productos integrales. Resultado. En 3 meses, María experimentó una mejoría significativa en sus síntomas. Pudo dejar de tomar su medicación y ya no tuvo síntomas de reflujo, ni siquiera por la noche. Al comer despacio y con atención y evitar las comidas tardías. También se sintió con más energía y, en general, más saludable. Thomas, 35 años cura el reflujo silencioso mediante una dieta basada en plantas. Thomas era un hombre físicamente activo que frecuentemente sufría de ronquera y dolor de garganta sin tener los síntomas clásicos como acidez de estómago.
Después de numerosas visitas al otorrinolaryngologo, la diagnostica en reflujo silencioso. Thomas no quería tomar medicación a largo plazo y decidió cambiar su dieta. Cambio de dieta. Thomas cambió a una dieta basada principalmente en plantas. Redujo la carne y los productos lácteos y se centró en una dieta rica en verduras, legumbres, cereales integrales y grasas saludables procedentes de aguacates y frutas secas. También bebía té de manzanilla y agua de jengibre diariamente para calmar su estómago. Resultado. Después de unos 4 meses, su ronquera mejoró y su dolor de garganta desapareció. Notó que los alimentos de origen vegetal le irritaban menos el estómago y se sentía más ligero en general. Thomas ahora atribuye su estado libre de reflujo a su dieta basada en plantas y baja en grasas. Carla, 50 años libre de reflujo gracias a la reducción de peso y los ajustes dietéticos. Carla luchó durante varios años con el sobrepeso y el reflujo severo, especialmente después de comer. Ella tomaba medicación regularmente. Pero los síntomas seguían reapareciendo. Su médico le aconsejó cambiar su dieta junto con la pérdida de peso. Cambios en la dieta y control del peso. Carla comenzó una combinación de una dieta baja en grasas y consciente de las calorías y ejercicio regular. Evitó los alimentos procesados. El alcohol y las bebidas con cafeína y se centró en proteínas magras, cereales integrales y muchas verduras. También redujo el tamaño de sus porciones y comió comidas más pequeñas y más frecuentes. Resultado. Después de 6 meses, Carla había perdido 12 kilogramos y sus síntomas de reflujo desaparecieron por completo. Incluso después de otros 12 meses, permaneció libre de síntomas. Pudo dejar de tomar su medicación y se sintió significativamente mejor física y mentalmente. Stefan, 28 años ejercicio y nutrición contra el reflujo. Stefan ya sufría de reflujo y acidez estomacal nocturna cuando tenía 20 tantos años. Debido a que tenía un trabajo estresante y hábitos alimentarios irregulares, sus síntomas empeoraron, especialmente durante periodos estresantes. En lugar de depender de la medicación, quería cambiar su estilo de vida. Cambió en la dieta y el ejercicio. Stefan cambió gradualmente su dieta y comenzó a evitar los alimentos azucarados y fritos. Incorporó a sus comidas alimentos ricos en fibra como avena, pan integral y muchas frutas y verduras. También comenzó a hacer ejercicio regularmente, especialmente entrenamiento cardiovascular moderado como trotar y andar en bicicleta. Resultado. En 4 meses su acidez desapareció por completo. Stefan se sintió más saludable, más equilibrado y en forma. Él atribuye el éxito de su tratamiento del reflujo a la combinación de una dieta saludable y ejercicio regular. Lisa, 60 años éxito mediante el ayuno intermitente y la nutrición alcalina. Lisa luchó contra la acidez estomacal y el reflujo durante décadas. A pesar de varios intentos con medicación y dietas, los síntomas siguieron reapareciendo. Por consejo de una amiga, probó el ayuno intermitente y una dieta predominantemente alcalina. Cambio de dieta. Lisa comenzó con un ayuno intermitente. 16. 8.
Don't comio un intervallo de tempo de 8 horas y una durante 16 horas. Se centro en una dieta alcalina con abundantes verduras, cereales integrales, frutas secas y semillas y evito los alimentos que generan ácido, como el azúcar, el alcohol y los alimentos altamente procesados. Resultado. Después de solo 2 meses, Lisa sintió mejoras significativas. La acidez nocturna desapareció y ya no tenía indigestión. Ha estado libre de reflujo durante más de un año y considera que el ayuno intermitente es sostenible y placentero. Conclusión. Estas historias de éxito muestran que los cambios dietéticos específicos combinados con cambios en el estilo de vida, como el manejo del estrés, el ejercicio y los ajustes del sueño, pueden ser efectivos para aliviar o curar los síntomas del reflujo a largo plazo. Cada persona tiene desencadenantes individuales y reacciona de manera diferente a determinados alimentos. Pero una dieta equilibrada y saludable centrada en alimentos alcalinos y de fácil digestión ha demostrado ser eficaz en muchos casos. La disciplina a largo plazo y la atención plena hacia el propio cuerpo son cruciales para el éxito. Capítulo 9. Preguntas frecuentes y mitos sobre el reflujo silencioso. ¿Es realmente curable el reflujo silencioso? El reflujo silencioso. Reflujo laringofaringea. LPR. Es una afección crónica causada por el reflujo de ácido estomacal y enzimas digestivas hacia la garganta y las vías respiratorias. A diferencia del reflujo clásico, que a menudo implica acidez de estómago, los síntomas del reflujo silencioso suelen ser más sutiles. Por ejemplo, piege, dolor de garganta, ronquera, tos o problemas respiratorios. La curación completa del reflujo silencioso depende de diversos factores. Curabilidad y diferencias individuales. La cura es posible, pero no está garantizada. Para algunas personas, el reflujo silencioso puede aliviarse hasta tal punto mediante cambios específicos en el estilo de vida y la dieta, así como mediante el manejo del estrés, que pueden libres de síntomas de forma permanente, especialmente cuando los síntomas son causados por desencadenantes relacionados con la dieta o los hábitos. Pueden controlarse mediante cambios específicos en los hábitos alimentarios, el sueño y el manejo del estrés. Control a largo plazo en lugar de cura completa. En muchos casos, el reflujo silencioso no se puede curar completamente en el sentido de una desaparición permanente de los síntomas. En cambio, la enfermedad se puede controlar a largo plazo mediante un estilo de vida saludable y una dieta adaptada. Las personas que prestan atención a sus desencadenantes y evitan ciertos hábitos, como las comidas tardías, los alimentos ácidos y comer en exceso, pueden vivir una vida sin reflujo. El tratamiento temprano aumenta las posibilidades de éxito. Cuanto antes se detectan y se tratan los síntomas de reflujo asintomático, mayores serán las posibilidades de eliminar por completo los síntomas o controlarlos a largo plazo. Sin embargo, si el reflujo no se trata durante mucho tiempo, pueden aparecer daños a largo plazo, como inflamación o cambios en las membranas mucosas, que son más difíciles de revertir. Tratamientos sin fármacos a través de la dieta y el estilo de vida.
El reflujo silencioso a menudo puede controlar sin medicación a largo plazo, especialmente si los desencadenantes se manejan mediante cambios en el estilo de vida. Cambios en la dieta. Una dieta alcalina y hiperácida con alimentos de fácil digestión es el enfoque más importante para aliviar los síntomas del reflujo. Evita los alimentos muy ácidos o grasos. La cafeína, el alcohol y las comidas copiosas puede reducir significativamente los síntomas. Ajuste sus hábitos de sueño. Eleva la parte superior del cuerpo mientras duerme y dormir sobre su lado izquierdo ayudará a prevenir el reflujo ácido estomacal durante la noche. Manejo del estrés. El estrés contribuye significativamente al empeoramiento de los síntomas del reflujo porque aumenta la producción de ácido estomacal. Reducir el estrés mediante la meditación. El yoga o ejercicios de respiración puede ayudar a controlar el reflujo. ¿Siempre necesitas medicación? No. No siempre se necesitan medicamentos para tratar el reflujo silencioso. La necesidad de medicación depende de la gravedad de los síntomas, los desencadenantes individuales y el éxito de los cambios en el estilo de vida. Cuando es necesaria la medicación. Síntomas graves o avanzados. Si los síntomas de reflujo silencioso son graves, persisten durante mucho tiempo o provocan complicaciones, como inflamación o daño tisular en la garganta o el esófago. Puede ser necesario tomar medicamentos temporalmente para aliviar rápidamente los síntomas y ayudar al proceso de curación. Para el alivio de los síntomas agudos, a menudo se utilizan medicamentos como los inhibidores de la bomba de protones, IBP, o los bloqueadores H2 para reducir la producción de ácido estomacal y dar tiempo a las membranas mucosas afectadas para sanar. Estos medicamentos son particularmente útiles cuando los síntomas afectan gravemente la vida diaria o cuando se necesita una intervención rápida para prevenir daños mayores. Uso de medicamentos a largo plazo. Los medicamentos no son una solución permanente. Aunque los medicamentos como los inhibidores de la bomba de protones pueden ser efectivos, generalmente no son una solución a largo plazo. El uso prolongado de medicamentos puede tener efectos secundarios como deficiencias de nutrientes. Por ejemplo, vitamina B12 o magnesio. Un mayor riesgo de infecciones y trastornos digestivos. Por lo tanto, a menudo es útil utilizar medicamentos solo temporalmente y, al mismo tiempo, abordar las causas subyacentes del reflujo mediante cambios en el estilo de vida. Retirada gradual. Muchas personas que toman medicamentos para el reflujo pueden reducir o dejar de tomarlos con éxito después de un tiempo si ajustan consistentemente su dieta y estilo de vida. Es importante suspender la medicación de forma gradual para evitar el llamado efecto rebote, en el que la producción de ácido estomacal aumenta de forma repentina y brusca. Enfoques alternativos. Existen muchos enfoques alternativos que pueden ayudar a las personas a sobrevivir sin medicación. Remedios naturales. Algunas personas encuentran alivio a través de remedios naturales como el té de manzanilla, el té de jengibre, el jugo de aloe vera o el hinojo. Estos calman el estómago y tienen un efecto antiinflamatorio. Probióticos. Desarrollar una flora intestinal saludable mediante el consumo de probióticos. Por ejemplo, en yoga, kéfir o alimentos fermentados.
Puede ayudar a mejorar la digestión y reducir el reflujo. Asesoramiento nutricional. Un nutricionista profesional puede ayudar a desarrollar un plan de dieta personalizado que minimice el reflujo y conduzca a una mejora de los síntomas a largo plazo. Conclusión: el reflujo silencioso es curable y siempre es necesario medicación. El reflujo silencioso se puede aliviar significativamente o incluso controlar por completo en muchas personas a través de ajustes en el estilo de vida y la dieta. Aunque no siempre se garantiza una cura completa, muchos pacientes pueden reducir sus síntomas tanto mediante ajustes constantes en su vida cotidiana que pueden vivir permanentemente libres de síntomas. Por lo general, los medicamentos no siempre son necesarios y solo deben utilizar si los síntomas son graves o difíciles de controlar. Sin embargo, a largo plazo, los cambios en la dieta, el manejo del estrés y los hábitos saludables son la clave para controlar el reflujo y prevenir las recaídas. ¿Qué tan rápido funcionan los cambios en la dieta? La eficacia de los cambios en la dieta para el reflujo silencioso, LPR, puede variar y depende de varios factores, como la gravedad de los síntomas, la consistencia de los ajustes en la dieta y los desencadenantes individuales. Sin embargo, existen algunas plazas generales que pueden servir de guía. Mejoras a corto plazo en 1 a 2 semanas. Reducción de los síntomas del reflujo. Muchas personas experimentan una mejora notable de los síntomas después de solo unos días o semanas, especialmente cuando eliminan de su dieta alimentos altamente ácidos como el café, el chocolate, los alimentos fritos y el alcohol. La reducción de estos desencadenantes alivia el estómago y reduce el reflujo. Como las mucosas. Cuando se incorporan a la dieta alimentos alcalinos y beneficiosos para el estómago, como avena, plátanos, verduras verdes y proteínas bajas en grasa. Las mucosas irritadas del esófago y la garganta pueden empezar a recuperarse. Mejora a medio plazo. Después de 4 a 8 semanas. Mer alivio de los síntomas. Después de aproximadamente un mes de cambios constantes en la dieta, debería ocurrir una reducción significativa de síntomas como tos, ronquera o dolor de garganta. La acidez estomacal también puede ser menos frecuente o más grave. En esta fase el tracto gastrointestinal comienza a estabilizarse y la regeneración de las mucosas irritadas está más avanzada. Acostumbrarse a los nuevos hábitos alimentarios. En este punto, el cuerpo se ha adaptado mejor a los nuevos hábitos alimentarios y la digestión debería ser más fácil en general. El riesgo de sufrir episodios de reflujo puede reducirse significativamente. Control a largo plazo. Después de 3 a 6 meses. Mejora estable y a largo plazo. Después de 3 a 6 meses. Muchas personas pueden lograr un control estable y a largo plazo de sus síntomas de reflujo. Cuando los cambios en la dieta se combinan con otros cambios en el estilo de vida, por ejemplo, control del peso, ajustes del sueño, esto puede conducir a una vida prácticamente libre de síntomas. Reducción o eliminación de la medicación. Durante esta fase, muchas personas pueden reducir o incluso eliminar la necesidad de medicamentos como los inhibidores de la bomba de protones, especialmente si los cambios en la dieta tienen éxito y los síntomas desaparecen.
Mitte sobre los alimentos ácidos y alcalinos. Existen muchos mitos en torno a los alimentos ácidos y alcalinos que pueden causar confusión, especialmente cuando se trata de controlar el reflujo. A continuación se presentan algunos conceptos erróneos comunes y los hechos científicos que los respaldan. Mito 1. Todos los alimentos ácidos son malos para el reflujo. Realidad. No todos los alimentos ácidos son automáticamente malos para el reflujo. Algunos alimentos ácidos, como algunos alimentos, como los tomates o los cítricos, pueden empeorar a los síntomas en personas sensibles, pero a menudo depende de la reacción individual. Hay alimentos ácidos que, en pequeñas cantidades o como parte de una dieta equilibrada, no necesariamente tienen efectos negativos. El pH de un alimento por sí solo no determina si provoca reflujo. Realidad. Alimentos como el vinagre y los cítricos deben ser evitados por las personas sensibles. Pero eso no significa que sean problemáticos para todos. Es importante reconocer los desencadenantes personales y no evitar todos los alimentos ácidos. Mito 2. Todos los alimentos alcalinos previenen el reflujo. Realidad. Los alimentos alcalinos como las verduras de hoja verde, las patatas y los plátanos pueden calmar el estómago y aliviar los síntomas del reflujo. Sin embargo, alcalino no significa automáticamente que un alimento ayudará a todos. Otros factores como el contenido de grasa, el tamaño de las porciones y las sensibilidades individuales también influyen. Realidad. Los alimentos alcalinos generalmente son útiles para el reflujo, pero no son la única solución. Un equilibrio saludable entre alimentos alcalinos y poco ácidos, así como el ajuste de los hábitos alimentarios, son cruciales para el éxito. Mito 3. El pH de los alimentos determina si causan reflujo. Realidad. El pH de un alimento antes de su consumo no es el único factor que determina si causa síntomas de reflujo. Lo importante es cómo el cuerpo metaboliza los alimentos. Por ejemplo, las frutas cítricas o las bebidas ácidas pueden desencadenar síntomas de reflujo, pero otros alimentos ácidos como los productos fermentados, por ejemplo, el yogur, pueden tener un efecto calmante, ya que favorecen la flora intestinal. Realidad. La acidez de un alimento afecta los síntomas de manera diferente en distintas personas. Los alimentos como el yogur que contienen ingredientes ácidos pueden aliviar el estómago porque contienen probióticos y ayudan a la digestión. Mito 4. La dieta alcalina cura todos los problemas digestivos. Realidad. Una dieta predominantemente alcalina puede aliviar significativamente los síntomas del reflujo, pero por sí sola no es una solución universal para todos los problemas digestivos. Muchos factores, como el estrés, la predisposición genética, los horarios de alimentación y los hábitos de sueño, influyen en el desarrollo y el tratamiento del reflujo. Realidad. Una dieta alcalina es una parte importante del tratamiento del reflujo, pero también deben considerarse otros factores del estilo de vida. Los cambios en la dieta deben combinarse con otras medidas como el control del sueño y del estrés. Mito 5. Existen reglas fijas para los alimentos ácidos y alcalinos. Realidad.
Los alimentos no siempre pueden clasificarse estrictamente como ácidos o alcalinos. Algunos alimentos que tienen un sabor ácido, como los limones en realidad tienen un efecto alcalino en el cuerpo, mientras que otros alimentos que parecen neutrales pueden metabolizarse como ácidos. La clave es observar las reacciones individuales. Realidad. El pH de un alimento antes de la digestión puede ser diferente de su efecto en el organismo. Los limones, por ejemplo, tienen un efecto alcalinizante en el organismo, aunque tengan un sabor ácido. Es importante observar las reacciones de nuestro cuerpo en lugar de confiar únicamente en listas de alimentos ácidos y alcalinos. Conclusión. Los cambios en la dieta pueden tener un efecto rápido. Las primeras mejoras suelen notarse después de solo una o dos semanas. Sin embargo, el éxito a largo plazo y el control completo de los síntomas del reflujo pueden llevar varios meses y requieren una implementación constante. Los mitos sobre los alimentos ácidos y alcalinos pueden dar lugar a malentendidos. Aunque los alimentos alcalinos suelen considerarse útiles para el reflujo, las reacciones individuales son cruciales. El pH de un alimento por sí solo no siempre determina si causa o alivia el reflujo. Un enfoque holístico que tenga en cuenta la dieta, el estilo de vida y las necesidades individuales es la clave para un tratamiento exitoso del reflujo. Capítulo 10. Listas de verificación y ayuda práctica. Lista de compras para una dieta apta para el reflujo. Esta lista de compras incluye alimentos que alivian el estómago. Son fáciles de digerir y ayudan a reducir los síntomas del reflujo. Incluye alimentos alcalinos, bajos en grasas y ricos en fibra que pueden integrarse fácilmente en un plan de dieta de 7 días. Fruta, plátanos, manzanas, pelados, peras, melones, melón dulce, sandía, bayas, arándanos, frambuesas, fresas, verduras, espinaca, brócoli, calabacín, pepinos, batatas, zanahorias, apio, ensalada verde por ejemplo, rúcula, lechuga, pimentos, amarillos, verdes, palta, cereals y productos integrales, avena, pan integral, arroz integral, quinoa, pan de espelta, proteínas, filete de pechuga de pollo magro, carne magra de pavo, salmón, a la parrilla o al vapor, bacalao o lucia perca, al vapor, tofu, simple, legumbres, garbanzos, lentejas, uvas, orgánicas, bajas en grasa, leche y alternativas a la leche, yoga bajo en grasa, sin azúcar, leche de almendras, sin azúcar, leche de avena sin azúcar, requesón bajo en grasa, grasas y aceites, aceite de oliva, virgen extra, aceite de aguacate, semilla de lino, entera o molida, snacks y frutas secas, almendras sin sal, nueces, semillas de girasol, bebidas, agua sin gas, té de manzanilla, té de hinojo, té de jengibre, agua de coco, especias y hierbas, hierbas frescas, perejil, eneldo, albahaca, curcuma, comino, jengibre, fresco o molido. Plan de alimentación para 7 días. Este plan de alimentación está diseñado para aliviar el reflujo, reduciendo la producción de ácido estomacal y quemando el estómago. Las comidas son fáciles de digerir.
Bajas and grasas y ricas and nutrients. Dia 1. Desayuno. Copas de avena con leche de almendras. Platano y semillas de lino. Merienda. Almendras sin sal. Almuerzo. Ensalada de quinoa con aguacate. Pepino. Pimentos y aceite de oliva. Merienda. Rodajas de manzana con mantequilla de almendras. Cena. Salmon al vapor con batatas y brócoli al vapor. Dia 2. Desayuno. Pan integral con aguacate y un huevo cocido. Merienda. Pera. Almuerzo. Pechuga de pollo a la parrilla con quinoa y espinacas al vapor. Merienda. Pepinos con hummus. Cena. Fideos de calabaquín con pavo molido y salsa de pimentón. Dia 3. Desayuno. Yoga con copas de avena y arándanos. Merienda. Tortitas de arroz con mantequilla de almendras. Almuerzo. Sopa de lentejas con zanahorias. Apio y perejil. Merienda. Trozos de plátano con semillas de lino. Cena. Bacalao a la plancha con arroz integral y calabaquín. Dia 4. Desayuno. Batido elaborado con leche de almendras. Espinacas. Pepino y pera. Merienda. Nueces. Almuerzo. Pollo a la parrilla con batatas y aguacate. Merienda. Tortitas de arroz con requesón. Cena. Sopa de verduras con lentejas. Zanahorias y espinacas. Dia 5. Desayuno. Copas de avena con leche de avena. Manzana y linaza. Merienda. Almendras. Almuerzo. Salmon a la parrilla con quinoa y brócoli al vapor. Merienda. Rodajas de manzana. Cena. Tofu con arroz integral y zanahorias al vapor. Dia 6. Desayuno. Pan integral con aguacate y un huevo pasado por agua. Merienda. Rodajas de pepino con hummus. Almuerzo. Pechuga de pavo a la parrilla con quinoa y brócoli. Merienda. Pera. Cena. Fideos de calabaquín con pavo molido y salsa de pimentón. Dia 7. Desayuno. Yoga con copas de avena y fresas. Merienda. Tortitas de arroz con requesón. Almuerzo. Sopa de lentejas con zanahorias y apio. Merienda. Nueces. Cena. Bacalao al vapor con batatas y verduras al vapor. Rutinas diarias para controlar los síntomas. Estas planes diarias tienen en cuenta factores importantes como los horarios de las comidas, los periodos de descanso y las medidas para reducir el estrés para mantener los síntomas del reflujo bajo control. Ejemplo de rutina diaria 1. 7:30 am. Desayuno. Avena con leche de almendras. Platano y semillas de lino. Toma tu tiempo para comer despacio y mastica bien. Evite las portions demasiado grandes. 10 am. Merienda. Un pequeño panado de almendras sin sal. Disfrute de la merienda conscientemente y beba agua sin gas o té de hinojo con ella. 12:30 p.m. Almuerzo. Ensalada de quinoa con aguacate. Pepino y aceite de oliva. Después de comer. Camine durante 10 a 15 minutos para ayudar a la digestión. 1500 hours snack. Rodajas de manzana con mantequilla de almendras. Bebe un vaso de agua sin gas o de té de manzanilla. 1800 hours cena. Salmon al vapor con batatas y brócoli. Evite acostarse inmediatamente después de comer. Manténgase erguido y relajado. 2100 hours antes de acostarse. Beba una taza de té de manzanilla o jengibre para calmar el estómago. Duma sobre su lado izquierdo con la parte superior del cupo elevada.
Por ejemplo, con una almohada en forma de cuna. Ejemplo de rutina diaria 2. 8 o'clock desayuno. Batido elaborado a base de leche de almendras. Espinacas. Pepino y pera. Evite beba demasiado rapido para evitar la hinchazón. 10:30h. Merienda. Pero y un pequeño panado de nueces. Beber agua sin gas para ayudar a la digestión. 1 p.m. Almuerzo. Pollo a la parrilla con quinoa y espinacas al vapor. Después de comer. Camin durante 15 minutos o haga algún ejercicio ligero. 3:30 p.m. Merienda. Tortitas de arroz con hummus o requesón. Bebete de hinojo para aliviar la digestión. 6:30 p.m. Cena. Fideos de calabaquín con pavo molido y salsa de pimentón. Coma al menos 2-3 horas antes de acostarse para evitar el reflujo nocturno. 2100 horas. Antes de acostarse. Tomar té de hinojo o manzanilla. Evite acostarse inmediatamente después de cena. Espera al menos 2-3 horas. Conclusión. Un plan de alimentación de 7 días y rutinas diarias conscientes con comidas pequeñas y alcalinas ayudan a aliviar los síntomas del reflujo. Para controlar los síntomas a largo plazo, asegúrese de comer comidas pequeñas y regulares. Coma despacio y evita las comidas tardías. La combinación de dieta, ejercicio y buenos hábitos de sueño es la clave para una vida diaria tranquila y sin reflujo. Como llevar un diario personal del reflujo. Como hacerlo. Llevar un diario del reflujo es una forma eficaz de identificar los desencadenantes individuales de los síntomas del reflujo. Hacer un seguimiento de los efectos de los cambios en la dieta y el estilo de vida y desarrollar un tratamiento personalizado. Al documentar sus hábitos alimentarios, síntomas y actividades diarias. Puede identificar patrones que le ayudarán a controlar mejor el reflujo. Aquí aprenderás cómo llevar un diario y qué puntos son especialmente importantes. ¿Por qué llevar un diario del reflujo? Identifica los desencadenantes. Llevar un diario le ayudará a identificar qué alimentos, bebidas o hábitos desencadenan los síntomas del reflujo. Seguimiento del progreso. Puede documentar los efectos de los cambios en la dieta o los medicamentos y ver qué medidas mejoran o empeoran sus síntomas. Mejor visión general. Un diario de reflujo le brinda una visión general estructurada de su dieta y estilo de vida diarios, lo que le ayuda a ser más consciente de su salud. Apoyo médico. Un diario bien mantenido es una herramienta útil para discutir medidas específicas para controlar el reflujo con su médico o nutricionista. Que debe incluirse en el diario del reflujo. Para capturar la información correcta, debes documentar algunos puntos clave diariamente. Estas son las categorías más importantes que debes incluir en tu diario. Fecha y hora. Registra la fecha y la hora exacta de cada comida, merienda y actividad. Esto ayuda a identificar relaciones temporales entre las comidas y la aparición de los síntomas de reflujo. Comidas y bebidas. ¿Qué comiste? Mantenga una lista detallada de los alimentos que comió en cada comida o merienda. También presta atención a los métodos de cocción. Frito, a la parrilla, al vapor, y a las especias. ¿Qué bebiste? Anota qué bebidas consumiste. Por ejemplo, agua, té, café,
refrescos, alcohol. Es especialmente important documentar bebidas como café, alcohol o bebidas carbonatadas, ya que a menudo desencadenan reflujo. Tamaño de las porciones. Anote si comía una porción pequeña, mediana o grande. Las comidas copiosas aumentan la presión sobre el estómago y pueden empeorar los síntomas. Síntomas y gravedad. Síntomas. Anote cualquier síntoma que haya notado. Por ejemplo, acidez de estómago, tos, dolor de garganta, ronquera, eructos, náuseas. Tiempo de síntomas cuando comenzarán los síntomas? ¿Cuánto tiempo estuvieron parados? Gravedad. Califica la gravedad de los síntomas en una escala de 1, leve, a 10, muy grave. Esta escala ayuda a identificar mejor los cambios a lo largo del tiempo. Actividades después de las comidas. ¿Qué hiciste después de cena? Anota si te fuiste directamente a la cama después de comer. ¿Hiciste ejercicio o te sentaste? Actividades como acostarse inmediatamente después de comer pueden empeorar los síntomas del reflujo. Actividad física. Registra si hizo ejercicio o realizó alguna actividad física ese día. Por ejemplo, camina. Entrenamiento intenso. El ejercicio afecta la digestión y el reflujo. Nivel de estrés. ¿Qué tan estresado estabas? Escribe lo estresado que te sentiste ese día. El estrés puede aumentar la producción de ácido estomacal y empeorar el reflujo. Utiliza una escala del 1, muy relajado, al 10, muy estresado para evaluar su nivel de estrés. Hábitos de sueño. ¿Cómo dormiste? Anota que hora se fue a dormir y si durmió con la parte superior del cuerpo elevada. La posición y los hábitos al dormir juegan un papel importante en el control de los síntomas del reflujo, especialmente durante la noche. Síntomas nocturnos. Ha experimentado síntomas de reflujo durante la noche, por ejemplo, acidez estomacal nocturna, tos o dolor de garganta, medicamentos y suplementos dietéticos. ¿Has tomado alguna medicación? Anote si ha tomado medicamentos para el reflujo y otros problemas de salud. Por ejemplo, inhibidores de la bomba de protones, antiácidos, bloqueadores H2, suplementos dietéticos. Si está tomando suplementos dietéticos. Por ejemplo, probióticos, jengibre, vitamina D. Documentelo también para identificar cualquier posible efecto sobre sus síntomas. Conclusión. Mis experiencias personales con el reflujo silencioso. Motivación y aliento para los afectados. El reflujo silencioso. Reflujo laringofaringea. LPR. Puede afectar gravemente la vida diaria. A menudo los síntomas aparecen de forma inesperada y sin la típica acidez de estómago, lo que dificulta el diagnóstico y puede prolongar el sufrimiento. La ronquera frecuente. El carraspeo constante. El dolor de garganta o la tos nocturna son una carga para muchos pacientes y le hacen buscar una solución. Pero hay esperanza. Mis experiencias personales con el reflujo silencioso. Yo también tuve que luchar contra el reflujo silencioso. Los síntomas fueron apareciendo poco a poco. Al principio solo dolores de garganta ocasionales. Luego toses nocturnas más frecuentes.
Durante mucho tiempo no entendí que estaba relacionado con mi alimentación y mis hábitos. Después de ver a numerosos médicos y probar diferentes options de tratamiento, me di cuenta de que podía recuperar el control de mi salud cambiando mi dieta y estilo de vida. La decisión de levar un diario del reflujo y identificar gradualmente los alimentos desencadenantes fue un punto de inflexión para mí. Al evitar los alimentos muy ácidos, ajusté mis hábitos de sueño y controlar el estrés. Pude no solo reducir significativamente mis síntomas sino también mejorar mi bienestar general. Fue un viaje que requirió paciencia, pero los cambios positivos en mi vida valieron la pena. Motivación y ánimo para los afectados. Si estás luchando con el reflujo silencioso, quiero animar. A menudo puede parecer que los síntomas son interminables y que no hay solución. Pero hay formas de tomar el control de su salud. Aquí hay algunas cosas que me ayudaron en mi viaje y que pueden ayudar a ti también. De tiempo. El cambio no ocurre de la noche a la mañana. Los cambios en la dieta y el estilo de vida tardan tiempo en surtir efecto. Ten paciencia contigo mismo y no esperes milagros instantáneos. Las primeras mejoras se podrán ver después de unas pocas semanas. Conozca su cuerpo. Cada persona reacciona de forma diferente a los alimentos y a los hábitos. Levar un diario del reflujo puede ayudar a identificar sus desencadenantes personales y comprender que cambios realmente marcan la diferencia. Los pequeños pasos cuentan. Los grandes cambios pueden parecer abrumadores. Pero no es necesario cambiar todo a la vez. Comienza con pasos pequeños. Primero reduzca un puñado de alimentos que desencadenan el reflujo y observe cómo reacciona su cuerpo. Centrarse en soluciones a largo plazo. Los medicamentos pueden proporcionar alivio a corto plazo. Pero la mejora duradera requiere cambios sostenibles en el estilo de vida. Una dieta equilibrada. Ejercicio regular. Reducción del estrés y una buena higiene del sueño son las piedras angulares del control del reflujo. Animad. Es fácil desanimarse por los síntomas. Pero recuerda que tienes el control. Cada paso positivo que das te acerca al alivio de tus síntomas. Celebra los pequeños éxitos y cree que es posible un futuro sin dolor. Reflexiones finales. El reflujo silencioso puede ser un compañero silencioso. Pero no tiene por qué dominar tu vida. Con las herramientas adecuadas. Una dieta consciente y un estilo de vida consciente. Puedes recuperar el control. No estás solo en este viaje. Muchas personas han logrado aliviar sus síntomas y tú también puedes. Confía en tu cuerpo. Escúchalo y date el tiempo que necesitas para mejorar tu salud de forma sostenible. No te rindas cada paso cuenta. Adjunto. Fuentes y literatura importantes. Para comprender el reflujo silencioso. Reflujo laringofaringea. LPR. Y tratarlo con éxito se requieren conocimientos profundos de nutrición, digestión y manejo de los síntomas del reflujo. A continuación se presentan algunos estudios científicos, libros y otros recursos que son útiles para profundizar en el tema. Libros sobre reflujo y nutrición. Gotinta Sido.
La dieta del reflujo libro de cocina y cura del Dr. Jamie Kaufman y Jordan Stern este libro proporciona información detallada sobre las cosas del reflujo silencioso y presenta un plan de dieta especial que puede aliviar los síntomas del reflujo. Contiene numerosas recetas bajas en acidez para los afectados. El ácido vigilante dieta del Dr. Jonathan Aviv. El Dr. Aviv, un reconocido otorrinolaringólogo, explica cómo se desarrollan los síntomas del reflujo silencioso y cómo una dieta baja en ácido puede brindar alivio a largo plazo. El libro también contiene consejos útiles para realizar cambios en el estilo de vida. El antiinflamatorio completo dieta para principiantes por Dorothy Calimaris este recurso proporciona orientación nutricional práctica para una dieta antiinflamatoria que puede ayudar a aliviar los síntomas del reflujo al abordar la naturaleza inflamatoria de la afección. Artículos y estudios científicos. Kaufman, J.A. et al. 2010. Prevalencia de síntomas de reflujo laringofaringeo en pacientes con síntomas de garganta persistentes. Este artículo examina la prevalencia de LPR en pacientes con síntomas de garganta y explica con qué frecuencia la enfermedad no se diagnostica. El Serag, H.B. 2014. Enfermedad por reflujo gastroesofágico. La Revista de Medicina de Nueva Inglaterra. Un estudio exhaustivo sobre la gastroesofágica enfermedades por reflujo y sus efectos, incluido un análisis del reflujo silencioso y estrategias de tratamiento. Aviv, J. 2017. Reflujo laringofaringea. Revisión integral del diagnóstico, la fisiopatología y el tratamiento. Este artículo proporciona un análisis más profundo de las causas y las opciones de tratamiento para el reflujo silencioso y muestra cómo la dieta y el estilo de vida pueden influir en el curso de la enfermedad. Más enlaces y contactos. A continuación se presentan algunos recursos y organizaciones en línea confiables que ofrecen información útil y apoyo sobre el reflujo silencioso. Sociedad Alemana de Gastroenterología, Enfermedades Digestivas y Metabólicas, DGVS. Sitio web, https://www. .dgvs.de. La DGVS ofrece información actualizada sobre enfermedades gastroesofágicas, enfermedades por reflujo, incluidas diagnósticas y enfoques de tratamiento para el reflujo silencioso. Aquí encontrará información especializada y resultados de investigaciones actuales. Academia Estadounidense de Otorrinolaringología, Cirugía de Cabeza y Culo. Sitio web. La AAOHNS es una de las organizaciones líderes para otorrinolaringólogos y ofrece información completa sobre el reflujo laringofaringeo, el diagnóstico y las opciones de tratamiento. Ácido vigilante Dr. Jonathan Aviv. Sitio web. https://www.acidwitcher.com. El sitio web del Dr. Aviv contiene información y recursos valiosos para tratar el reflujo a través de la dieta, cambios en el estilo de vida y enfoques médicos, asesoramiento sobre alergias, problemas gastrointestinales y nutrición. Sitio web. https://www.refluxgate.
De una plataforma que se ocupa específicamente de las enfermedades por reflujo, incluido el reflujo silencioso. Aquí encontrará testimonios y consejos útiles sobre la dieta del reflujo. Especialistas y nutricionistas para el reflujo silencioso. El tratamiento del reflujo silencioso a menudo requiere la colaboración entre especialistas, dietistas y posiblemente otros proveedores de atención médica. A continuación se ofrecen algunos consejos sobre cómo encontrar a los profesionales adecuados. Especialistas en otorrinolaryngología, oral. Los médicos otorrinolaryngólogos suelen ser el primer punto de contacto cuando aparecen síntomas de reflujo silencioso, como ronquera, tos crónica o necesidad de aclarar la garganta. Pueden realizar pruebas como la laringoscopia para comprobar el estado de la garganta y la laringe. Como encontrar al especialista adecuado. Utiles portales en línea como Gemida, www.gemida.de para encontrar especialistas en su zona y leer opiniones de otros pacientes. Pregunte sobre su experiencia específica con el PR, ya que no todos los médicos otorrinolaryngólogos se especializan en este problema específico. Gastroenterólogos. Los gastroenterólogos se especializan en enfermedades gastrointestinales y pueden diagnosticar y tratar las causas subyacentes del reflujo, incluido el reflujo silencioso. A menudo realizan pruebas como mediciones de pH o endoscopias. Donde encontrar un gastroenterólogo. La Sociedad Alemana de Gastroenterología. Enfermedades digestivas y metabólicas. DGVS. Ofrece directorios de especialistas. Puede informar sobre gastroenterólogos especializados a través de reseñas de médicos en plataformas como Sonego. www.sonego.de. Nutricionista. Un nutricionista certificado puede ayudar a desarrollar una dieta personalizada para aliviar sus síntomas de reflujo. Un nutricionista puede guiar para incorporar alimentos alcalinos y poco ácidos y aprender a controlar adecuadamente las porciones. ¿Cómo encontrar al nutricionista adecuado? La Sociedad Alemana de Nutrición, DGE. Ofrece un directorio de nutricionistas certificados. Visit el sitio web en https://www.dge.de. Aseguris de que el nutricionista tenga experiencia con pacientes con reflujo, ya que el reflujo silencioso requiere una estrategia nutricional especializada. Medicina integrativa naturópata. En algunos casos, los profesionales de medicina integrativa o los médicos naturópatas también pueden ser útiles para adoptar un enfoque de tratamiento holístico que combine cambios en la dieta, manejo del estrés y remedios naturales. Donde encontra medicina integrativa. Prácticas naturopáticas o clínicas de medicina integrativa que adoptan un enfoque holístico y brindan apoyo para molestias gastrointestinales y síntomas de reflujo. Informes sobre enfoques nutricionales y remedios herbales como el jengibre, el aloe vera o los probióticos. Conclusión. El tratamiento y control adecuados del reflujo silencioso comienzan con buena información y el apoyo de profesionales. Al consulta literatura, estudios y especialistas médicos relevantes. Puede desarrollar estrategias personalizadas que le ayudarán a recuperar el control de su salud.
los nutritionistas, gastroenterologus y medicus otorinolaryngologus puden ayudar a tratar las causas del reflujo y mejorar su vida diaria a largo plazo. Las mejores vitaminas para combatir el reflujo silencioso. Edition additional. Las vitaminas y los nutrientes juegan un papel importante en el apoyo a una digestión saludable y pueden ayudar a aliviar los síntomas del reflujo silencioso. Reflujo laringofaringea. LPR. Una dieta equilibrada y una ingesta adecuada de vitaminas pueden ayudar al cuerpo a reducir la inflamación, proteger las membranas mucosas y mejorar la digestión. Estas son las vitaminas más importantes que pueden ayudar con el reflujo silencioso. Vitamina D. ¿Por qué ayuda? La vitamina D es importante para la salud inmunológica general y para promover la digestión. Una deficiencia de vitamina D puede perjudicar el funcionamiento del sistema digestivo y empeorar la inflamación, lo que puede empeorar los síntomas del reflujo silencioso. Fuentes. La luz del sol es la mejor fuente natural de vitamina D. Además, se pueden encontrar alimentos ricos en vitamina D en pescados grasas. Por ejemplo, salmón, cabala, uvas y productos lácteos fortificados. Para las personas que reciben poca luz solar, los suplementos de vitamina D son una buena opción. Dosis. La dosis diaria recomendada de vitamina D es de unas 800 a 1000 UI. Es aconsejable analizar sus niveles de vitamina D en sangre para determinar la dosis correcta. Vitamina C en forma no ácida. ¿Por qué ayuda? La vitamina C es un poderoso antioxidante que refuerza el sistema inmunológico y tiene propiedades antiinflamatorias. Ayuda a proteger las membranas mucosas y promueve la curación del daño tisular causado por el reflujo. Precaución. Asegúrese de utilizar formas no ácidas de vitamina C. Por ejemplo, ascorbato de calcio o ascorbato de sodio, ya que las formas altamente ácidas, como el ácido ascórbico, pueden empeorar los síntomas del reflujo silencioso. Fuentes. Las fuentes naturales incluyen bayas, brócoli, pimientos y espinacas. Cuando se trata de suplementos dietéticos, busque productos con vitamina C tamponada. Dosis. La dosis diaria recomendada es de 500 a 1000 mg. Si obtiene vitamina C de fuentes naturales, la cantidad suele ser suficiente. Vitamina E. ¿Por qué ayuda? La vitamina E es un poderoso antioxidante que reduce la inflamación y protege las membranas mucosas. Ayuda a proteger las células del daño causado por el exceso de ácido estomacal y favorece la curación del tejido irritado en la garganta y el esófago. Fuentes. Buenas fuentes de vitamina E son los frutos secos. Por ejemplo, almendras, avellanas, las semillas, los aguacates, las espinacas y los aceites vegetales, como el aceite de oliva. Dosis. Se recomienda una dosis diaria de 15 mg. Al tomar suplementos, busque formas naturales de vitamina E. D-alpha tocopherol. Vitamina A. ¿Por qué ayuda? La vitamina A favorece la salud de las membranas mucosas del tracto digestivo y puede ayudar a regenerar las membranas mucosas del esófago y la garganta. Esto puede promover la curación del daño causado por el reflujo ácido. Fuentes. La vitamina A es abundante en las zanahorias,
Las batatas. Las verduras de hojas verdes y los pimientos rojos. Precaución. La ingesta excesiva de vitamina A través de suplementos puede ser tóxica. Es más seguro obtener vitamina A de alimentos naturales. Dosis. La dosis diaria recomendada para adultos es de aproximadamente 700-900 mcg. Habel con su médico antes de tomar suplementos de dosis altas. Vitaminas B. Porque ayudan. Las vitaminas B, especialmente la vitamina B6 y la vitamina B12, juegan un papel importante en la función nerviosa y la regeneración de los tejidos. Una deficiencia de vitamina B12 puede ser causada por el uso prolongado de inhibidores de la bomba de proteínas, IBP, ya que estos inhiben la absorción de B12. Fuentes. La vitamina B6 se encuentra en plátanos, aguacates, aves y productos integrales. La vitamina B12 se encuentra principalmente en productos animales como uvas, pescado y carne. Dosis. La dosis diaria recomendada de vitamina B6 es de aproximadamente 1,3 mg de vitamina B12 de 2,4 mcg. Un análisis de sangre puede ayudar a determinar si es necesaria la suplementación. Magnesio. Porque ayuda. Aunque el magnesio no es una vitamina, es un mineral esencial que promueve la relajación muscular en el sistema digestivo. Ayuda a prevenir los espasmos que pueden ocurrir debido al reflujo y favorece el funcionamiento saludable del esfínter esofágico inferior. Lo que evita el reflujo de ácido estomacal hacia el esófago. Fuentes. Las verduras de hojas oscuras. Por ejemplo, las espinacas, las almendras, las semillas de calabaza, los productos integrales y las legumbres son buenas fuentes de magnesio. Dosis. La dosis diaria recomendada es de unos 300-400 mg. Habel con su médico si desea tomar suplementos de magnesio, especialmente si toma medicamentos como inhibidores de la bomba de proteínas, IBP, que pueden reducir los niveles de magnesio. Zinc. Porque ayuda. El zinc favorece la cicatrización de los tejidos y tiene propiedades antiinflamatorias. Es importante para la regeneración de las mucosas y puede ayudar a reparar zonas irritadas en la garganta y el esófago. Fuentes. Las ostras, la carne de res, los garbanzos, las semillas de calabaza y los frutos secos son ricos en zinc. Dosis. La dosis diaria recomendada para adultos es de 8-11 mg. Al tomar suplementos dietéticos a largo plazo, es importante evitar la sobredosis. Conclusión. Las vitaminas y los minerales adecuados pueden ayudar a aliviar el reflujo silencioso y favorecer la salud digestiva. Es importante obtener vitaminas de una dieta equilibrada y utilizar suplementos solo cuando sea necesario. Antes de tomar cualquier suplemento, es aconsejable consultar con su médico o nutricionista para encontrar las dosis correctas y las mejores preparations para sus necesidades. Rights and ownership notice. This audiobook is published and distributed by Testberichtdienststätte LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testberichtdienststätte LLC.
Testberechtigte LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and/or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testberechtigte LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testberechtigte LLC. All rights reserved.